Chukwumereje, in this life, a child was born, a child will die. You don't control mother. So what do? You prepare for the death. Conversation. Ke ihe mere nụ ị na-achụ gị nwa nwoke ọnụ a na-achụ nwunye mmadụ ke ihe mere ị na-achụ nwunye mmadụ and ị na-emekarị ihe a ị bịara ebubo okwu biznes ma jụọ gị sị gbagodo anyị otu isi bido your biznes ị chọghị ikwu gị emegharịa ị chọghị ikwu ya mgbe ọbụla m jụrụ gị kwestion m na-ajụ ndị mmadụ m jụọ gị ya gị divert to the question otu isi a divert my question ma m jụọ gị ọ na-akpa m aka achị ekwuru okwu biznes dị ọda dị m jụọ gị sị gbagodo anyị otu isi bido your business and ọ ihe biznes ka anyị na-ekwu gị kọ na side ya dị question ma jụzie gị sị kezi ihe mere na ị na-achụ nwunye mmadụ achọrọ m ka ị gwa anyị ihe mere achọrọ m ka ị kpọọ onye ọzọ ọgụ nwa ka ihe mere ị na-achụ nwunye mmadụ it's not an insult, it's a question. Chukwumereje, question, you don't expect me to answer it the way. You listen to for the answer. You got someone can answer it this way. You wait for the answer, Chukwumereje. Now pay attention, Chukwumereje. Mgbe you make a business, asking about boy for 8 good years, manage 5 minutes, that is to say, that was what I told you. Now, Chukwumereje, bring it back to this conversation. Asking, but what you need to do as a human being, you prepare for the life and death. What does that tell you, Chukwumereje? Be prepared of life and death. Because why? So if I'm not onye na-achụ nwunye mmadụ n'ala Igbo ihe onye ahụ na-eme ọwụ ihe ọjọọ ka ọwụ ihe ọjọọ warụ ka ọwụ harụ mmadụ ịchụ mmadụ nwaanyị nọ na di ụka ọnụ mba one problem with you bụ that na njụọ gị ajụjụ ị na-adị happy ma m na-ajụ ndị ọzọ ajụjụ mana m jụzie gị ajụjụ ahụ gị chọọ ka ị mee m ihe a na-akpọ reverse psychology abịa n'ala Igbo isi iwu onye Igbo because a na-akpọtakwa ndị ezigbo ndị Igbo nọ here dịka otu isi wụrụ ezigbo onye Igbo onye na-achụ nwunye mmadụ n'ala Igbo ndị Igbo a na-ahụta ya na ọ na-eme arụ ihe ọ na-emewu ihe ọjọọ ka ọwụ ihe ọma yes or no? Yes or no. If you ask me a question, allow me to elaborate your answer, Chukwumereje. Chukwumereje, there is a crime in the world, but people are still committing it. What does that tell you? Were 3 minutes kwuo okwu ikwucha okwu ka onye ọzọ kwuo hapụzie agaghị m ajụzi gị ajụjụ and with ihe ị mere today kemgbe m kwuru mara gị years kemgbe 2 years m kwuru mara gị ị na-ekwu many things mhụ ya ma elepụ anya mana enwere anga ị na-agazi these days mmata na ịdaga ya which is eji m otu amara gị because ahụrụ m gasị a custodian of culture enwe onye ọbụla bụ onye Igbo na-eri ji na-eri ede ga-apụta hụ na ịchụ nwaanyị mmadụ first of all abịa n'ala Igbo nwoke ọbụla gaga na-achụ nwunye mmadụ a na-amapụ ya aka n'ọkwa a na-ahụ ya na o mere arụ but ị strọgụlụ na-ekwu ya and ihe a wrong narrative anyị ga na-ekwu and the only account m ji hapụ gị ewu in fact ewu my person ịghọtago ya wụrụ onye ọzọ shi otu ka na-anyị divert okwu ama blọk ya m sorry eziokwu because ma na-emeghị ya ọnụmọnụ ga-asụ m post onye a na people ga-asụ gị ọnụmọnụ ịghọtago ọwụhụ nuisance juru na some nuisance na comment section ga na-ehe elu gị ịhụta ya na ị na-ekwu ezigbo okwu okay ị ka ahụ you are not bigger than every other men na-abịa here wụ na ha daa okwu ma correct ha as a host ha abịa realize ya na ọwa eziokwu but one thing with you wụ na ikwubido okwu mewe mistake achọ ka agbajitu gị olu sometimes gị feel na ịdị right na ihe niile ikwu ekwuole m ya here ahụbeghị m enidi ikwuru okwu gị hụ na ihe ikwuru wote wrong. Not even one day, not even once. And that shows that now you are trying to make yourself perfect. But you see I'm not onye ọzọ kwuo bazi nwuru ekwu okwu ma kanta wago gawa forth and back kwuo ikwusi okwu onye ọzọ ekwu okwu. Okay, Chukwumereje, one thing I have known about truth is that truth is not always how you want it to come. I'm going to tell you the truth. Allow me, don't interject me, Chukwumereje. It's na Igbo that now first and foremost, ladies and gentlemen, I say here. You are trying to put it to me that as if I'm condoning that. I did not, and I can never. I say but Chukwumereje, na ni banye
ịna nwunye mmadụ bụ ajọ ife. Ọ ya mere ndị nna nna ochie ji wee tinye consequences about it. There is a law that governs that ime ya na ife a ga-eme gị. Meaning that, pay attention, who can I don't argue in vain. Meaning that there is a threat of people who can do it. That is what it implies. Reason why they put law and consequences. Na Cambodia na China, you gonna work life imprisonment. What does that tell you? Na me bani ina wune madu bajo ife because some are no de na so no dia. So I can't see them ya. Pay attention. Nobody will say, I took one wune madu. Managa wagging each wune madu before Joe. Each wune madu if you will give with Marriage a level ihe mega ihe na akpọ n'ihe mega na in graduation level play again this level play again na mana m na-eme politics level that play na ka ị bịa ka jụọ bịa dance ya to the tune ka ihe play again na ihe a na-akpọ after service eri rice ọ dị ka nga m bịara ihe imege na nga m bịara na m hụrụ nwata mere ihe ọjọọ ma pampa ya ma ahụzie ndị bịara against ihe ọ na-eme mbido wara azịza na-apịa nwata ahụ ka a sịkwa na nwa ezigbo mmadụ na m dị against so level play ga nke ikpeazụ a na ihe ugbo play ga na-akarịgo m ya so ọwụ m nwa ka ị ga-eko overhead na ị nwere ike koo ya ndị ga-eko ya ha ebelivuo ya beta akarịgo m gị nwa mgbe m jụrụ gị mgbe m wepụtara my energy jụọ gị dimenti make expect ka ịsa genti justice delayed is justice denied. Okay? Justice delayed is justice denied. Agụrụ gụọ m n'ehihie gị nye m nri n'afternoon. Agụrụ gụọ m n'ụtụtụ gị were ihe kwesịrị inye m n'ụtụtụ nyekwe m the same food na in the afternoon. Agụm ahụ gị na imere na m ihe ọma. Agụrụ gụọ m n'ụtụtụ nye m nri n'ụtụtụ ọ wụghị n'ehihie gị nyewe m dị iri ma ahụtazie gasị ezigbo mmadụ. So ihe iplay ka ugbo iplay ike na ahụ na m eteghị m ya personal beta ọgwụ ka m gwakwa ya ịghọtago so okwuwekwa ihe ị na-ekwu Chukwumerije, if we come for argument, I don't think I'm going to win a woman. In my why? I come with a concrete evidence, with a vital point. Chukwumerije, the reason problem here that I never said that I'm going to in your man. Here. Anybody, I never said it here. You were interjecting me, I want me to hit the point. Chukwumerije, more said you call it one. One putara get address ya sexy nwunye mmadụ chọrọ ka nwoke jụọ ya and then when the nwoke ga-achụ gị I cannot control nwoke ịchụ gị. Pay attention. Chukwumerije ota nwunye m na ọpụta I will not say Chukwumerije achụkwala nwunye m. I have already put the consequences for somebody like Nwa ọ na ị ga-eme ya kedu ihe consequences a igbu gị nwụọ. That's how we can argue a lot. Chukwumerije oge m na-aga skwem na how argumentative basic. Now my school they carry me go for argument. I they win debate. Now me they win. I'm carry and come with a better value. To pay attention. Onwekwe nwansi nwunye mmadụ dey mecho. Na ali Igbo ani Chukwumerije etiri iwu that na ihe na nwunye mmadụ bụ ife ọjọọ mana enwe ndị ka na-achụkwa nwunye mmadụ. Ewesi gị nwunye mmadụ na-egbukwa mmadụ. Meaning that in as much as ilecha nwunye mmadụ na nwunye mmadụ ka ị chọrọ ịchụ. Burukwa n'obi na ọnwụ dịkwa na nsọ. Enwekwe gasị ga-achụkwala no pursue nwunye mmadụ. Mana Chukwumerije if so dị na nkịta abịakwute nwunye m sị chọrọ ịchụ ya I cannot control you ịchụ nwunye m but I have consequences waiting for you ma ịchụwa ya. And what is that consequences? What? Okono were 1 minute rando up. Enwere ihe m jiri ikwu. Just rando up ka m kwuo before m chefuo ihe. Chukwumerije kwuo ka m kwusa because this point I have to elaborate it more. Chukwumerije I have to elaborate it more. No. Achọrọ m ka ị kwụsị achọrọ m ka ị were 2 minutes kwụsị then na-ekwu enwere ihe m chere ịgwa ndị mmadụ. Okay. It's not about you. Enwere observation m ji this issue mee m chere ịgwa ndị mmadụ. Okay. Chukwumerije ebe na ala Nigeria kịta na enwere laws etire against any crime. In any word, there is a consequences for your action. Onye gburu mmadụ na-aba ya na-egbu ya. Meaning that ịma na a ga-egbu mmadụ. We cannot control anything like that. Chukwumerije, I can be inside the room now. Government cannot control me there of Igbo onye ahụ. Nchọmgbu onye ahụ n'ime there. Government cannot control me Igbo onye ahụ.
But government has created a platform of people like me, Nebu Mado. Upon the nature that art, this is what is waiting for me. You cannot control everything. Even God himself did not control everything. That is why he made human being. Or say, thou shalt not eat this fruit. Fruit thou shalt not eat. He cannot control your body, how you reason, what you want to do. But there is a consequences for your action when you do that. I will not say actually if you cannot control because that is nature. Everybody can do it. So many people can do it. People have fantasies on people's wife. I will not control you. I will send you to heaven. If you keep all my life, you are an idiot. I mute. My brother. Okay. Gina store the shima of ma. We can 100 naira today. Sorry, we can 100 naira today. Give me 500,000 na Sunday, but need my brother, you got 500,000, but all the useless to me. I'm sorry. Okay. Mbobalam Juruga Juju. When Okunkuge, I won't hear Basile go, but then when Ebem Naga, and it only take people the very intellectual or Ebem Naga. Namnagi, Yamumini can go now. Gage Yamumini, Gage us, who is one anabody. Giga Butrelemu, Giga Butrelemu mini, Kiji Oro, Kiji went depot, Ebana, no mini, Kiji went factory mini. My sister, my brother, Emea. I got my value, I'm sorry. No matter how, no, if you go the basin, put the million in a basin. If you go the ever water come now, and when him GM, because number one, when need the minute in Yemia, and Bruno Bina, I deem emotional. Oku maybe a page, make a homework, a one, he just 100 married, 100 single, 100 no Nigeria, 100 no Bodoibo, because now, people Nezemeze, I won't a Jamaica, I will bet it, do to my bench a reporter. Sometimes either him respect, Angola him respect, I will be shaggy. And the worst thing he gave me, even when friends believe Nana bagging and move for the name mistake, they are not telling you the truth. Every time he when friends say what that now, he need you the best. They are not telling you the truth. And man, I'm so many people never respect Matraha. Long time, Matraha, aside from social media. Sometimes he hana come na bajimolu na agbami hem game baro nwemu gbami hem gbapanu mi hem na ekute and I take correction nda akachamu na ego but I take correction but one thing wona ihe obula ikwu all the perfect e ga retrace your step maybe ekute chaya ihe obula ikwu all the perfect every all the yes emedi mgbe owo na onye adara ihe obula ikwu every time all the perfect or the chamma. So, come just say to announcement in game. Because Mbago, I must say support why you need an but in him go work and Yauro Nelo one, in Wokibu, he were a married man. Lejipa, and happy by his social media. With him on this topic, many men on our pan wine in Nati. Many guys in Hana Dopa Vam Hamasi culture because in him who got opinion, I must again know here me way his social media. Hey, come support all by my man, all by host to chief, he lose guy, the men who got done when you give vam. Okay, because ya wouldn't be no allow some topic, way, gay women no send the request, just say. One them kuru you put there your war. Okay? It will ikezuhi. It will ikezuhi as in all legal matter, except lawyer. It will ikena make camera down, except lawyer. But the mobile case get here and only Aragapa when them mad. Na Emma proto shad hananti. Only obala pro when you nibo. Emma proto shad hananti. So, or any like a kukaga that shift to the blame everyone you know. Or we need. And the worst people can is when they fake accounts. This app is full of fake. So many people want a real account, but how can I create a fake account? How would this kind of topic?
because some of them have a fake account. They are not commenting against it because ha real account their real account. Ha create some men, some women, some of them were a fake account. Ha chọghị iji their real account because ihe mere ha chọghị iji their real account ha mana ihe ha na-ekwu awụ ihe dị mma. Morally speaking, ihe ahụ ihe ọjọọ. Ihe a ga-eme wụ ha switch to their fake account. Search ya Chukwu Merije ji ya bịa na comment against it because all ihe many of them na-eme n'azụ. Mana m sị na onye ọbụla na-ara nwunye mmadụ but all ihe some of them na-eme. Anyway, at this juncture, Akugo, one question. Biko, one question. Including how do you control a man each mad? How can you stop a man each mad? Okay, control but kemo wa awu ihe ọjọọ asị na ihe awu ihe ọjọọ. Mana enwe onye control. Achọrọ m ka eshi ka slide ya this thing ka onye ọzọ kwuo n'okwu biko. Okay, how do you control people from committing a crime? How do you control people from committing a crime? Not nwunye mmadụ. You can't control. Esogaziri m oyibo. Ị na-control onye chịrị ime ihe ọjọọ ga-eme ihe ọjọọ beti a ga na-ekwu emena ihe ọjọọ. Ụka ọnụ gee ntị. Arụrụ prison. South Africa ahụ enwere prison. Arụrụ prison. Mana ọ pụtaghị beta a ga na-eme ihe ọjọọ. Everyday enwere ndị na-aga na prison. So onye ọbụla na-eme ihe ọjọọ ga-eme ihe ọjọọ. A ga-enwe crime mana a na-ekwu okwu crime. Mana enwere law enforcement agency ndị na-achụ ndị na-eme ihe ọjọọ. So and that doesn't mean na enwere law enforcement agency na-enwe ndị na-eme ihe ọjọọ. So m ga-achọ ka onye ọzọ titụọ n'elu. Akwụgo ka ikwu okwu. Akwụgo. Ndewo na onye ọbụla. Akwụgo, achọrọ m ịtera gị okwu. Ndewo. Akwụgo ọ teela anyị maka this orugo like 5-6 years or 7 years now. Ịma mbe ebe anyị na-anọwụ na ebute topic a kwuwe ya ka ihu ụmụ nwoke na-abịa na-asị mba ndị be anyị ọ dịkwa mma. I remember ka ihu some men ekwuwe topic asef ha abịa ichetara mgbe a na-ekwu okwu na TikTok ekwuwe ya ụdịrị okwu ahụ ihe ndị Igbo onye chere ya ekwuru okpuru ede ihe ọjọọ ekwuole na social media. Anọ m na that year 5-6 years ago ekwute topic a gị hụ onye Igbo na America nwoke Igbo bịa ya aga wuru okpuru ede because ọ mana ihe a na-ekwu ihe eji eme our youth educate ọwụzi keta ekwuwe ya gị hụ people are proud na-edefend ihe ọjọọ. Enwe onye wu celebrity amasị gị wurugodi P-Square gị hụ mee na ekpuru okpuru ede were agba ilu were ose ọjị ife na a na-abụcha mmadụ ọnụ ịmana a na-ekwu otu okwu a gị hụ okenye abịarute na-abụ mmadụ ọnụ na social media ka ihe wu ihe ọjọọ wụzi keta onye kwukwa na-edifendị ara ihe ọjọọ na-ete ya mmanụ. Ihe m ji sị gị na iwu old timer na social media na andọ amaghị m ndị oyiri ọhụrụ na mebisiri ihe niile. Ihe na-anaghị ekwedị pepe ikwudo ụdịrị okwu a na social media data ihe na-anaghị ekwedị mmadụ ọ wụzi ugbu a biko tie ọnụ n'okwu. Ije ọ nweburu okwu ụka ọnụ kwuburu mgbe ahụ mere m ji wee file ịgbagote mgbe o kwuru okwu ọtụtụ ndị mmadụ aghọtala ya. O kwuru okwu na nwoke ga-etete nwute tata nụọ nwaanyị ịghọtago iwee jụkwa ajụjụ ma nwaanyị ga-etete nkịta nụọ nwaanyị. Ndị mmadụ asị but ihe ụka ọnụ kwuru bụ eziokwu. Ọ nwoke sọsọ bịa ga-etete tata Chukwumemeje jesi nwaanyị ma ọ ga-alụ ya alụ. So ka anyị confuse na nke ahụ si na anyị nọ na social media biko ka anyị pụta. Chukwumemeje abịa si na nke nwaanyị ịgbaniro because ekwugo ọtụtụ ihe ebe a tata so ọtụtụ okwu kali abịazi na ịgbaniro Chukwumemeje a ga-akọndem ya. Our sister kwuru okwu na enwe ndị na-abịa n'inbox ya Chukwumemeje idelu m ihe from now till tomorrow mmanza gị n'ụwa enweghị enwe. Our sister say na ọ zara mana ọ sị enwere ndị bịara okwu na ọ zara. So msize m ajọ gị enwere ndị bịara n'inbox ị na-enweta inbox. Okay, does that mean na ọ gị nwa mere ihe eji dewere gị na ịwụ onye ọjọọ ba ha nwee dere gị? Okay.
Take a look okono. Ima look sexy. Nne look sexy. Opuro for nwoke iro but nne emi afọ dim. Looking good, the way you dress, abuli when di na akposu eyi corporate more na what ha na ala na bedically. So if you know why, ihe me chukume mi jeju na agwa ajuga ajuju. If you know why na eme ihe nwoke ji agbadi. Nigga fun why nwere uko je yiri short thing. O so re mo nwoke no na comment section na like nwunye ha eke na rapper. No. Ha choka ha look good. Ha choka look sexy. No ihe ha na akpani ha as nwoke. Gi wabu ko na inwe ihe like. So ka ya bịara bịa kwuo esi no maka na nwaanyị bi afọ eziokwu ka afọ eziokwu bụ gịnị no nwoke fụcha nwaanyị nọ na di jeje si a baby I like you ị na like nwaanyị nọ na di maka gịnị ị ma na ụmụ nwaanyị dị single nọ n'iro dị ka aja kee nke o ji wepụrụ nke nwoke ibe gị gị na ya bụ nwoke nwunye ka obi edi gị mma nnọọ ka eje gwu ya okwu na eche ya why ebe ụmụaka masị mma nọ n'iro ju na-achọ nwoke ya eduba di ha n'ụlọ nụọ ha why would we bulu nke ahụ nọ na bedi memije ịma na ikwuru okwu kita ọtụtụ ndị mmadụ amarọ mgbe TikTok wụ TikTok ọ wụzi kita mgbe aka na-ekwu eziokwu mgbe gị for real ndị Igbo ada adị na nwunye mmadụ but afụzi m na kita na-ejizi emezi na ọkọchọ and ana ihe ịma ihe m lega anya na emepere m bọs ka m lee na ama ahụ onye mma bụ onye m ji anya mgbe ahụ mata ga-abịanụ because onye ibugotere elu ọkọ ihe na-agba n'aja Dr. Sam onye o sota na few people nwere of recent wuna ha okwu ha na-akwụ ọtọ ya wụrụ na obi arịwa aka ba ihe ọ na-ekwu ama amakwa because awụzi m obere nwa na this app so beta mgbe ahụ na nwoke ga-apụta otu like ekwuwe oduru okwu a ga-enwe ha apụtasịwa bịa na-azị duru ala na-enye ụmụnne anyị lecture na-agwa ha otu esi ebi ezigbo ndụ ọ bụzi iketa ọgharịa ya ebe a mamụ ha na-eme ka nweta follower ka ahụta ha Jesus Christ ka Chineke nna followers a na-enye ego mwa chukwumemije my first account onye ka ọ dị ego ne ka ọ na-enye m anis na na-eme content bi onye nwe m ego so nke a bụrụ my problem mụ abịa kwụsị okwu ebe a na-akwụ obe m je face reality because na I believe na social media abụrụ reality bụ gị na emechie life I face ihe n'ọla anyị n'iru asị mmadụ dị ndụ so now chukwumemije enweghị awa sister kwuru okwu I'll tell you the fact chukwumemije iwere ihe niile ekwu na social media na-akpụ obe gị nwụkwa ọza maka na ọ bụrụ ihe ọ bụla efu ohie ka ihe eji na-akpụ obe gị pike nke dị reasonable ịma nọọ nke dị right n'ime ndụ gị n'ime eziokwu weli alụ ọlụ but ọ bụrụ na ihe niile ifuru ebe a ịchọ ije practice na your home I'm sorry bụ aha gị so chukwumemije another thing bụ social media bụ ebe nnọgo for long time fụ na-enwe ndị bụ deceivers ndị bịala ebe i deceive some gullible people ndị amarọ enwere uche ha nwee ndị bụ na ha bịara ebe a ka ha kọwalụ gị nekwa otu ụwa dị outside social media ya reality but ọtụtụ ndị mmadụ believe na ndị ahụ na-ekwu nke ahụ adịrọ real ka fa na-eso anyị ama nchenji chukwemije mụnwa na ebe ama nchenji nkwe from now to the kingdom come ma nchenji so the real part of ihe niile as mmadụ anyị bụ gịnị werunu nke ọbụla dị mma na kpụ obe gị enwe agent of darkness enwere ndị bụ eke ha na mmadụ but ha wee ekwensu ihe a na ebe ha bịa ebe ha destroy ya gị na kpuo ha mara ihe na-eme ha ihe na-eme ha sọsọ ka fa amarọ memite enwe nwa nwaanyị I pray ihe ekpele nna ekpe mgbe ọbụla bụ Chineke emealụ m nnọọ na ọ na-emekwa ka ọ meet a good man ya ebi nna azụ nwa m ka ọ esi na ọ na di nna azụ nke nwoke ka ọ esi na ọ na gịnị na ọnụ nwaanyị nwa m nwoke na-asa efere nke nwaanyị na-asa efere nwa m nwoke na-azụ ụlọ despite na enwe vacuum cleaner n'ụlọ but ha na-eji aza nke ahụ ha na-akwụ ọtọ ụta ha na-aba eme ya ịghọta ihe na-akọwalụ gị enwere onye ọ bụ nọọsụ ọsọ ọlụ ya iche maka na ọ bụ na ụta ka nne di m shue zụọ dị ndị mama mmadụ ka esi esi nri to place of eze ụlọ chukwueji abụ m onye ndị ime otu a ime na-enye m ezigbo nsogbu ọ bụ na di m amala eme m ga-survive ya ịghọta ihe na-ekwu so anyị bịa na social media biko nke anyị preach kwene nke ahụ anyị mana anyị na-eme outside social media I'll tell you the fact I believe na social media fake because ndị mụ na ha na-akpa nkata na iri abụọzi ndị nna afụ na social media onye bịa ebe ọ na-akụ ihe na-agba ka moto na-ajụ biko nke nna afụ na ilo bụ nka ka onwe nke nna afụ na social media bụ ọzọ aghọta m
because onye bi ebe ọ na-akọ ọka ashị ihe ọ dị eme n'ụlọ ya ka ọ na-akọ ewuru onye sọ simply sọ premete asị Chineke ekwekwana ihe ọjọọ ya sokwa ha maka na onye pụta ebe ọ sị gị enwere ihe o ji nwoke eme onye pụta ebe ọ sị gị na onwere ihe o ji nwaanyị eme oke ndị na-anụ nwaanyị every day a na-anụ thousands of people every day n'ụwa anyị nọ n'ime ya pụta onye tọrọ na ọ sị gị onwere ihe o ji nwoke eme onye bịa ọ sị gị na onwere ihe o ji nwaanyị eme I'm sorry ndị ọbụla na-ekwukebe ihe ahụ ihe ha ji nwoke eme ama m onye kwuru okwu awụ Dr. Sam onwe okwu o kwuru banyere ụmarụ ihe o si bụ most people na-condemn nwaanyị ọ nwoke bụ ndị agbawara obi bụ ha biko dododo onye agbawara obi pụrụ jeje ebulu obi ya agbawara rapụ ndị agbawara obi ha ka achọta ezigbo mmadụ ya na fa ya ebi simple enwe ndị chọọ companion anyị ama nchenji azụ mmadụ anyị bụ chukwumeme ije manye hụ ma adịrọ perfect ịbịa akwa mgbe ọbụla sisi mbịa TikTok adị married bụ na adị married mma nchenjie adịmụwa na-ekwu ya ka m mee gị ka ị dị happy m na-ekwu ya for my own good and my sanity as a mmadụ mbụ so onye bịa here preach kwenu nke na a little bit nke na practice abịa n'ebe anyị na-akọ ọka ndị mmadụ love gị ọka inwe followers ọka ọgba gị coin biko kọwagodi m ka m ghọta coin ego ole ka ị na-enweta ebe a gwaranụ m so anyị bịa na social media biko nụ ọ bụrụ na okwereghị okwukwu nọrọ na comment section comment wa abịa n'ebe deceive innocent people n'ọrụ onwe ha enwe good people enwe ndị na-achọ true love I tell you the fact there is true love aka nwere fa aka nwe ndị na-achọ onye na ha ga-afụ n'anya together kịta ka m fụ na social media asị na marriage enwere isi kịta ka m fụ na social media asị na ikipụ boyfriend ihe niile bụ rubbish everything is about money but enwe ndị nwere ego na akaụntụ ha but enwere adịrọ happiness no far away from their life. I swear with my life, my media, I will tell you the gospel truth. Can si no one from can see where choka this is my prayer as a mother. And Mama Malu only wish she bad. Your joy ya bialogi. Nkomi belu madu can koma ya bialogi. Ebenalu madu hojo. As no mother na one kiamamburu because Malupa Malakina point one hand no phone. He no ganaro. So you're facing all the four fingers on you. So I been a media, I change in a cruise. I'm sorry, Gen Z I change in a cruise. They think everything is just cruise. Now be a partner and can't. Imane one you no company ekili. It didn't know exactly why your channel. It didn't know more below your channel, but so see you no pote alone a bugo moya. Una manka, equally as no Gen Z bogen. And where Gen Z and you're getting na bank na nite Gen Z at your Lego account again. Gen Z is just a name and your benya. On worry hope no say game and as a mud able. And you walk no TikTok account for you any little play on Instagram. I'm a Gen Z. Na image Gen Z in Cadillo. You 30 years in Malihana. 30 years, Neno. Maybe you can't say 1 year. Can you have knock it at May? Before you know it's 2026, about 2027. Oto akiga na eje na aga. Mgbe anyị pụtazie na TikTok, ringtone ga-echenji. Then you man na-akpọzi onwe Gen Z. Ị ga na-ekwuzi okwu. Okwu ahụ kwesịrị ikwu mgbe ahụ need the most. Ịkọbazie, but ọ dịgo late. Ndị social media ga-arafu kalenda oyi emezi. Ọ bụ na ị chọrọ ịma ihe ama n'ihe. Ọ bụkwa ihe ka nne gị na nna gị akụzi gị. Fa akụzigo gị nke a kwesịrị ịkụzi gị as nne na nna mgbe pempe. Otu otuzo itole eto. Gwakwa na oge okwu. Na ma ga emeti ya. Come sit up. One ihe game as a madam. Maybe I'm sorry. Mambia be promote rubbish. And when mumaka. No. So worry hope and get preach here, mama na woman. I'll tell them now a tilly humpum bobna. Mama is thinking, okay, yes, say for us now that's and see you now, poala. Human side for the bonya rich, you know your sister came and said, just left Lassa, no week up. Can't do it. Oh, twa, case you are zoning and white. So guy does never need to deceive value one. Makana didn't deceive on her calendar here. So one day I'm sorry. Because you feel hot on your condemn one. Two every John of an allowing your mother along me. Oh ha.
Mbo so woni fu nwunye mmadụ si ya hello osigi ozarogi kanya edelo nwanya ife si ya na ịchọ ya that day mana mark here that day na otu aka esi gbado nwunye ga ndaga free part nwunye ga shift free part otu aka so onye fu ezigbo na fu ezigbo stand up for the truth ịla nwunye mmadụ abụrụ ezigbo ihe stay away from people's wife go and look for single ladies so nnukwu arụ n'ala Igbo ị na-ara nwunye mmadụ idere nwunye mmadụ ọwụ ihe ọjọọ ọwụ ha arụ beto ya gwa gị na ọlụgo di hapụ ya persist edenalia ihe chọchachacha rapụ onye ahụ na ọgwọgwọ ga-agwa na ya bụ nwunye mmadụ ka ihe ọzọ ị na-achọ anyị na-agụ ụmụ nwaanyị dị single nọ na this platform a na-agụta ha ọnụ fakali ya karị ịfụrụ nwoke si na line because na ha ejiri anya afọ otu nwunye mmadụ but one day otu ahụ gị ga-anọ n'otu ahụ anwụrụ unu mgbọsị data ọgwụ ahụ bido bataba anyị a ga-ejiri n'ofu nwa alụ ka ikpeazụ a ke last year this year hapụgodo ebe last 2 years ọ dịsị ka enwere ndị ekpotere kpọbatazie ha na TikTok ihe a na-emezi na-agbazi aka ekpe ma ebe ihe a na-epromote ọ sọpọtụ wụzi ihe wụ na-adịchaghị tandem with ihe eji mara ndị Igbo ka ebe ndị a si bịa ha na-abịa some of them na-ejicha fake account ọmụ jos ihe ala si ọ dịzị ka enwere group of ndị ajọsụ mee webin were tụọ van kpote ha na TikTok akpa na-ekwu okwu ha ihe a na-ekwuzi na-agbazi aka ekpe I'll tell you this, even some people will disagree, but the fact ndị ọcha ka m fụrụ nwa na-agbado nwaanyị dị ime ndị ọcha na-agbado nwaanyị nọ na di ndị ọcha na-eme but mara ama na most of our people ndị ọcha na-emechi ụdịrị ha yes ndị ọcha na-ara nwunye mmadụ onye ọcha Chukwumemiji mana ị ga-adị ime nwoke onye ọcha kwụsị moto na-agbado gị ịdị ime ịchụ onwe gị ka ihe ọ na-achọ ebe ịdị ime ịma na a na-ekwu na ụmụ nwaanyị be anyị bi obodo ebe mụta western culture ebe ka ụmụ nwoke be anyị mụta such culture ebe ha ma na ọ bụrụ a good thing na be anyị ha bịa na be ndị ọcha mụta ya na-ala nwunye mmadụ why ejighị ya mara ndị Igbo ejiri emabụ ndị Igbo na ọnọghị ha mụtara amụta and ha na-emesizi ike kịta enwe onye ga-ajụ ajụ ma ọ ya agwa gị n'ịma na ụmụ nwaanyị nọ na di na kaadị save how isi na nwaanyị nọ na di bie dị save how ụmụ nwaanyị be anya ayọ ọmụ na especially ndị nọ na di nwoke ọbụla dị elu n'ihu nna ya akpazi na nkata unu akpazi na o si hello a sị ya hi adịnala ihe ọbụla o dị chike egwu ojeje chọrọ single people jee gbadowe and another thing Chukwumemiji all nwaanyị respond to them ka anyị eburu batrị ya mara ama na ya nọ na ngada anyị bụ ebu ugwu anyị azụmahịa afọ ya we are finished ụmụ nwaanyị dị single biko mee nke m si chọọ onye nọ na be di ọ na-akpụrụ ụla otu ebegheli ya for gịnị nwaanyị nọ na di nọ na di nwoke nọ biko stay away from nwunye mmadụ onye ọ mara amarala and mara amarụ ma emeji ọ bụrụ nwoke niile ka a na-ala nwunye eje efe enwe ụmụ nwoke kpọrọ akpọ ka chinchin mgbe ọ bụla ihe ikotere bịa ya eso gị ọ bụkwa nwoke niile ka a na-ala enwere nwoke wụ na onye ta nwunye onye ahụ enwego problem yes onye ahụ adịgo damage yes ọ bụkwa nwoke niile bụ onye ya abịa mba enwe ụmụ nwoke bụ ha kwadoro ọfụma mgbọsị ịta nwunye ozugbo ka ihe enwegodi problem n'ime ndụ gị niile but ị mara ebe problem gị esi inwe showdown your business everything ada mgbe ọbụla ijeje jụọ ajụjụ agbaghịsị gị na o nwere onye dị otu a ndị nwere ike ichefu because ị mara ụmụ nwaanyị onye ịtago n'ime ndụ gị azụ nwoke maka na enwe ndị ọgbọ ọnọ ha n'ọbara nọ nke ọbụla ha fọrọ nke bụ nwunye mmadụ ka fachi ije ya tinye amụ n'ime there's a big problem now the society is messed up people enwezi respect for their home or talk less of their wife or talk less of nwunye mmadụ enyi nwoke odogwu Asaba ọ sị na ọ na-achụ nwaanyị yes ọ kwere ekwe ọ na-eme kamera dan ọ kwere ekwe otu ya rụ ha na ke nwaanyị mmadụ ọ sịrị n'aka ọ sị amụ na-ekeligodo ihe ya jụọ gị nna ya married ịgwa ya na ọ dị married amụ ya ada immediately ọ sịrị aka maka na ọ na-egbu nwoke and nwoke ọbụla na-eme ezigbo omenala ọ bụkwa omenala ndị ala ezigbo omenala adala nwunye mmadụ ọ ya emebili ya ihe ọ na-adị very careful and ọ bụrụ na onye ahụ mesịa ọmarọ mesịa chọpụta ọ ya ejeje kwụọ alụ maka na o mere alụ azụ onye Igbo but ndị na-emekebe ihe a bụ ndị na-asị gị nothing dey happen you know, they work nwere ihe na-eme but mgbe ọ ya eme ha ama mma and nwoke ọbụla na-eme ezigbo omenala ọ bụkwa omenala ndị ala ezigbo omenala adala nwunye mmadụ ọ ya emebili ya ihe ọ na-adị very careful and ọ bụrụ na onye ahụ mesịa ọmarọ mesịa chọpụta ọ ya ejeje kwụọ alụ maka na o mere alụ azụ onye Igbo but ndị na-emekebe ihe a bụ ndị na-asị gị nothing dey happen you know, they work nwere ihe na-eme ha ama mma
When they know what for many years, but only your mother can destroy your home mother. You may be when you can market Anna. I can now word demand, rap when your mother saw that rap. May you open it, Chime. Chere ana agba ya otu ahụ ndị ọha na-asị ya nna hapụkwa nwaanyị mmadụ na agba ya ajụ ya ekwechi. Let me tell you, did the woman no? Okay, nwunye the man no. Okay, Mambafa. Ọ nọ Europe, did the man no bany. So the man wee kpọọ nke nwoke onye be anyị n'obodo a na-agwụ ya si ya hapụrụ m nwunye m aka. Imi ya gwala ya, never you call this number again. Ị mara that man kịta nke a n'obodo a na-ayị ibi. Ịma ya ebe ibi. Ọ na-ayị ibi. O jechego n'ọgwụ kịta anyị na-enwere ya na wọk. Amụ ya zara aza. Na ọ mara ihe na-eme, but o jeje kpọwazie the man na-ayị ya biko. The man sị na ọ mara ihe na-akọ. So now, a man of the man be a million. Makano wagi agara put munye. Ojo. So ya menje wabu before no puro nyobo na kana atamunye. Opuro nyobo na kana atamunye. So onye na atakwa amuga na akwo ogonogo ifunye mmade na amiari amu. Opuro nyobo na ki yeje ba because I appear amuga nkechie ye. Ọnụ so onye ta nwunye ya ọ ga-agbagbu onye ahụ ma ya nwee opportunity. Ọgbagbu oje nga no kono gbagbu onye oje nga. Ana kono no bro no na igbagbu onye ahụ ije nga because kini a spiritual ọrụ ade eje nga na ya. Ndị police amara ihe ọ bụ. Ibuti asị ga amara m police ade ekpe ikpe ọgwụ. Oh, cherekwe. Mmadụ ta nwunye nwoke bịara ta nwunye nwoke ibe ya. The husband ahụzi onye ahụ gbuo ya. Agaghị ekpezi ikpe na ọ tara nwunye mmadụ, ihe a ga-ekpezi ikpe mọdara na ogbugo mmadụ. Yes. So ozi ihe kọtụ agaghị asịzi na ọ tara nwunye mmadụ nke esi nke ahụ anwụọ na netọrọ. Ihe na-akọzi bụ ka eji isi wee wolu aka gị gbuo mmadụ, onye nye gị the right igbu mmadụ. Ị na-akọ m akọ, eje nga je na nga aje nọdụ. Eje nga je nọdụ. So igbu mmadụ dị out of it. Egbu na mmadụ, ụmụ ihe ọzọ ime ị ga-eme emetụ ya jee mee ya. Ọtọbụrụ isi m na ị na-apụta ibi egbu mmadụ maka na ata nwunye gị. Emeni ya. So a lot has been happening. So onye chọkwara ịkwanyere onwe ya ugwu kwanye. And then let me tell you another thing. Chukwumenje nwekwu nwa nọ na di ejila anya afụ nwoke n'ilo. Fa bụkwa nkịta. Ọtụ ha n'ọgụ ofu nke dị ha ezukwa elu ha. Ha ga-ebido from ụlọ ọrụ na-atara na-apụ. So ekwukwa ọzọ ekwu ibie. Ụmụ nwaanyị nọkwa na di most of them adakwanyekwaghị onwe ha ugwu na nke azụ ha. Fa na-esokwuziri ma young girls eji azụ nwoke. Ọ na-emekwa now. Ọ na-emezikwa now. So nwaanyị nọ na di sef adakwanyekuziri onwe ha ugwu. Nwaanyị nọ na di sokwuzi young girls anụ ọgụ maka nwoke. Na-apịrị ọkpọ maka nwoke. Shameless people. Fajụla eju. So ekwukwe nke nwoke ekwuo nke nwaanyị na enwere ndị ihere adọrọ n'anya. Enwere they are ashamed, they shame their children. Ụmụaka ugwu take loss of di ha. So maybe je ụwa kịta amasị nke o si epetọchazi apetọ. Onye ọbụla adọ okwu dị serious. Onye ọbụla ama akụziri ihe life is all about. Onye ọbụla is shameless. And ndị dịka mụ na ibi they promote such thing n'ụwa. Onye fụ ya ọjọọ sị hapụ ya nke o mee ihe ọchị ime. Ị na-eme ihe ịchị ime for what? Abụ na ị na-arapụ onye ọbụla ka o mee ihe ọchị ime ka emeju enwe nga. Ka e wee ju enwe laws. Ka m ji opportunity prof mepetu kamera o ịjọ na-emepe kamera achọrọ m ịjụ gị ajụjụ ka m ji opportunity ajọ gị ha nwoke na nwaanyị bi n'obodo oyibo ha separate ịma na enwere separate nwee divorce ha separate ọ mgbe ha separate ke nwaanyị chere ịga return ọ bride price nwoke ahụ so ke nwaanyị ebiri separate nwoke ahụ ebiri separate gaa lụọ nwaanyị ọzọ nwoke ahụ adịla separated mana inside that separation ya ga-alụọ nwaanyị ọzọ bido mụwa nwa nwaanyị ahụ ga nweta oyi nwoke gara ama ọzọ ọmararụ a ga-ahụta ya na ọmararụ after 8 months 1 year. Okay, ka m gwazi gị aspect of onye ọdịnala. Because enwere some of our sisters nọ na that situation wụna ha na-ebi ọhụụ ha na-ebi ama ọzọ on the account of na ha na di ha anụzi nwoke di ha ọwụkwa based on di ha nọ Nigeria like ha believe na ha anụzi together but abịa na return of bride price ha return be so ha ji ya na-ebi ọhụụ that the law ohu ha traditionalist. Okay, now I'll tell you. Ihe na waga exercise social media meche je kpọ mpa gị jụọ ihe ngwa ọ dị na ọ na-eme na Igbo niile ọ bụrụ sọsọ be nna m
nwaanyị ọbụla akwụrụ ụgwọ isi separation abụrụ na fa divorce go na ihe a kwesịrị ime ọ bụrụ na dama na-ejegoje n'ọnwa anyị ọzọ ime ya ga-eme papa dị gị eli ewere ego ahụ gbochie elu ha iwu by fire by force ka nwunye nwaanyị dị free wee chọla akara aka ya maka na nwa ọbụla nwaanyị a mụrụ asasị ego isi ka nọ n'isi ọ datman ahụ bi enwe ya maka na anyị Igbo nwoke ọbụla nwere right ịnụ more than one wife. Ya na ọ bụ reality ọgbọkwa social media talk reality. Mba ya wụrụ nke ọ wụ eziokwu esi na nwoke nwere right ịrụ more than 4/5 wife nke ikwuru eziokwu but ka m jụọ gị ajụjụ so ị na-ekwu that na nwaanyị nọ na di ga-atụrụ ime n'ala Igbo ya tụta ime aside ọwụ di ya tụrụ ime ya mụọ nwa ahụ di ya ahụ onye nwe nwa ahụ ọwụhụ dị side dudu tụwara ya Igbo asasị ego isi ngwa let me tell you something ka ịfụzie na ịmana ọ na-eme ma n'obodo oyibo. Do you know that? Ịmana dị law n'obodo oyibo n'ala bekee. Yes, ọ dị n'ala bekee. Ask questions. Ọ bụ na ego isi a ka nọ gị n'elu isi ị dị legally married with that man. Nwa ahụ ị mụrụ bụ that man ahụ bịa nwe nwa ọ bụrụ onye nke a gị na-eme so onye mere nwoke ọbụla chọrọ ịnụ nwaanyị nubugolu di jụọ ya ajụjụ ewochigokwa ego isi gị ọ sị bido na ebu nsi kwụsị but ọ bụ na ewochibie ma ị ga-eme si ya nne m ka anyị jee chọta mpa gị ka e were ego anyị na-eje na ọ bụ na di m rijet ya chukwu m je na ka esi eme ya enwere ndị be anyị chọtazi kịta enwe ihe bụ ndị ka afịa welfare asasị ikpogoro ha na fon pole ego ahụ ji enye ndị welfare nye ha welfare ga-akpọ ha bride price shiriko. Yes. Traditionally, legally speaking. Yes, very strong. Hapa akụkọ social media. Real life is not social media. Real life ga-eme gị n'anya gbahụ gbasa ụmụnna agada arụ gị ofu gị n'anya ka Igbo ị ga-anọ otu ị na-asọ ọgụnabe ha ọ bụrụ ihe akọ na social media na-emezi real so mụ na-agwa gị ihe na-ebu real life abụrụ social media so now chukwumemiche na ihe a ya eme ọ bụrụ na nwoke ahụ mara ihe a na-akọ ego ahụ must go back to that man whether he like it or not ọ ya anachi azụ iwu. So does it mean that bride price is like a covenant? Yes. Both traditionally and biblically speaking. Yes. Nwaanyị ọbụla emere bride price ya nwoke a rịa ya ele enwere ihe nwoke a na-achọ and o nwere ike ime ya affect. Yes. Ihe a wee bride price. Yes. Kind of covenant. Covenant come. Take it to what? Ịma memiji fu ihe ọbụla si n'ọnụ pụta ịma na ndị mmadụ aghọtara maka anyị ga-example like nwoke megidere nwaanyị n'aka ọ tụbara the girl ime owupi ugboro nri ọ fụgo na demand dị capable ọtọsịa ewepụgokwana m ime a too much nụbazie n'ụnụ m nwoke ajụ nwaanyị a wee jezie wepụ ime a wee bụọ ya ọnụ with period ọbara period ya ị mara nwoke a nwee ike ọsị na onwere ihe na-eme take 2 to 3 years obido wọkụba nwoke adala ịma why ihe mmadụ si n'ọnụ kwupụta siri ike but ọtụtụ ndị mmadụ chee na ọjọọ onye mere ọ bụrụ na nna gị bụrụ onye ma ihe ọ ga-agwa gị especially nwa nwoke si ihe ọbụla eme uche gị dịrị ya ọ bụrụ nwaanyị ọbụla nne ka ihe ekwe nkwa ọnụnụ akpịfụ na ọtụtụ ndị mmadụ siri na lie maka na ha wụ ọkụkọ ntị ike ọ na-anụ ihe n'ite ofe ka ọ bụ seti ndị abatara ndị nke a isi wuru ha na-enwe profile. Yes. So now chukwumemije ọ bụrụ na ịbụ onye nna gị zụrụ gị ọfụma gị na nna gị na-akpa nkata ọ gbakwa mma nna Jizọs aipanda no papa mara iwu na ala aja ala ihe dị ha na-asọ na ya gwa gị ihe bulie ka nkata donye n'isi welie gaba ije na ọ ga-abalụ gị asa mmadụ onye Igbo ịbụ ka ihe ị ga-eme ị ga-adị careful na whatever thing ị na-eme in life because e nwere repercussion n'ihe ọbụla mmadụ mere n'ụwa ọ bụ na o nwere n'izu mee n'ọnwa. So the rate ndị mmadụ ji sa ụmụ nwoke na-aja asị na lie ile their profile ị ga-ahụ ihe ka isi udele ị ga-ahụ ihe ka ụmụ ihe the profile ha na-achịkọ ọnụ o gosiri na because ndị si na lie dị ka aja dị n'ala o gosiri na many men na-eri married women underground secretly. Okay, now ọ bụrụ na ndị mmụọ na-eri ọ mmadụ dị ka ndị anọ na comment section ọ bụrụ spirit ịghọta mmiri amalụ na ọtụtụ ụmụ nwoke a na-egbukwa ihe a bụ ndị a na-agbagba ụmụ nwaanyị obi chee na ọjọọ ngwa chukwumemije na agwa m gị sị na enwe ndị dị carried away na-epi ọkụ
nwoke nwere ike na onye na-agwa wete nwaanyị na-apịa ya ọkụ na-asị ya baby I will marry you n'ime obi ọ makwa na ọ chọrọ ịnụ onye abụọkwa my type but because na ọtụ ya na-atọ ya ụtọ ọ na-asị ya baby I will marry you don't worry anyị mesie ya in few months and everything will be okay ịma na ị na covenant ka ị na-eme gị na that lady and anyị nwebụ ụmụ nwaanyị na-atinye ya na mba aka ife onye oje gwụsalụzi alụ na-enweghị onye kwelie nkwa ọnụnụ but onye ọ bụ nwoke ebulugo obi n'ogene na ịpịa ọkụ ka ọ bụ na ya agaba but ọ bụrụ otu a nka life dị so onye a melụ ihe ọ bụla ị na-eme welie no phone ka ị na-akachi don't promise anybody anything if you want to take it but ị chọrọ hapụ ya so maybe to nwanne m I will tell you again sị gị n'ụwa anyị nọ n'ime siri ike dị spiritual mmadụ na amalị ihe ọbụla nọ n'ụwa ma ebe ọ ga-ekpebi bifo ọpụta n'ụwa ị chọrọ ịma nke ịmasị otu ụwa anyị nọ n'ime siri ezigbo karịa anyị niile nọ ebe a jeenu ka gị na ndị mma ihe bụ okenye na-akpa nkata na ọ ga-abalị unu nwa niile ulu asị mmadụ ma nwoke ma nwaanyị maka na ọtụtụ nwoke kịtachi na everything will just joke ọtụtụ nwaanyị kịtachi na ihe niile bụ egwuregwu ihe niile abụzi egwu ebe ka m ga-esi ikwu okwu chukwu my son achị ọchị nsị ọ bụrụ ọkwa egwuregwu life will be serious than the way na-achị ọchị maka na ọ bụrụ na life will be fair to all of us most of us ama na-ata afọ most of us ama na-alụ ọrụ na-alụgbu onwe anyị ihe nna anyị kwesịrị eme ya aka otu ọpụtara anyị ụba ya just come ọbịa life is not like that so we need to be careful onye nke onye butere owere isi abụrụ social media ntọ unu ịchọrọ iwere ya bụ iwere memiji I tell you social media ma mbụrụ batrị n'ụwa o burukwe batrị m ka mma ihe kpatara ya and social media m si na ebe nke nọ position ma nọ na my sweet home abụọ ya mụ na di m pịrị ya pịachaa ya anyị ebiakwa bidokwa ebe anyị kwụsịrị enwere onye mara eji ya bụ mmiri enwe onye nke ịtọkarị if you don't want to believe it sit down there they do like ọgbọnọ onwere onye ga-abịa ma sị m na di bụ the best husband ever aka nne kwa aka ekpe akwa aka nne but ihe anyị nọ n'ụwa bụ gịnị ka nke ọma anyị karịa nke ọjọọ anyị onye a bụ the only thing na anyị ewewe mee but ọ bụ na ịchọ iwe na ihe nne bụ nnọọ shem na you sabi chukwu emije mmadụ pụtara shem ya sị na ndị nna anyị tara afụ my grandmother atara afụ ọ bụ na your grandmother and your mom tara afụ my grandmother tara afụ my mom atara afụ no just nọ na ọnwụ wolie nnọọ mgbe ya mara because onwere onye ma mgbe ọnwụ ga-esi bịali ya so onye nke tara afụ biko wolie ya dele gị ebute n'ala anya na social media sai na ndị mmadụ generalize ese na onye ọbụla ka o mere biko ndododo enwe ndị di ha na ebe a na-eke di ha agbụ n'ụlọ di ha na-ekwukpa m ọ nwaanyị na-eke ha agbụ o nwere nwaanyị ya na ebe anyị nwa ụmụ nwaanyị bụ agada agbachiri ụzọ na be nna anyị you guys know the truth but on social media ka m na-afụ ihe ọbụla na-atọ na upside down chukwumemi jere nwere nwaanyị na ebe anyị achọ ka nwaanyị megide nwanne ya nwoke fajụrụ eju hie but abịa ebe a na-akụ ihe na-agba ka moto mmadụ ama mbịa bịa megide nwanne m nwoke mgbe ya nkịtị I will fight because now be a sister to him. So majority of women never be bad. Saying all men are bad, including your father and your brothers. So all men are not bad. The same thing goes to wine. All doesn't know why I get a jolonjo. That means when you your daughter and your sisters, had included. Now had jolonjo. So I never I see some people jonjo. I just say na wine in a jonjo. Maybe joke on June wine now. Or me check it or jeta put phone in apia. But don't tell me who maka wine. Ọ na ụmụ nwaanyị adọrọ mma ọ ma tinye n'igbo n'ụlọ so anyị fụ eziokwu anyị biko nke anyị stand n'eziokwu gender war emebigo social media I know they create a lot of problem and enmity na social media mgbe ọbụla gender war akọla ebe chukwumemiji achọrọ m ịbụ nwoke achọrọ m nwa m ọzọ m ga-abịa achọrọ m ịbụ nwaanyị I love in position of ụmụ nwaanyị mbụ all sweet soul ka ọ bụ I love it nwoke bụrụ nwoke biko achọrọ m ịdrag your power bụrụ power unu ka m bụrụ power nke m na nwaanyị nwere power as a nwaanyị nwoke nwere power nke otu social media ka a na-ekwute gender war nwoke mere nka nwoke mere nka but konji mee gị kịta na-achọ nwoke ya tinye amụ ya n'ọtọ gị nwoke the same thing amụ ya bụrụ ọtọ na-achọ nwaanyị ọ ya ala so ka ihe anyị na-agbụgbuali onwe anyị na social media why we dey lie ka eji akọrọ fake here
Maybe the one them biko comes week onye chọkwala ịnọ ya mmadụ a na-arụ. Thank you. There. Okay, Prof. Dr. Sam, enwere ihe ichere ichi quickly. Merite, thank you. Akugo, thank you for such a time talk, because in the next 50, 60 years, I know what then do Gauzi ancestors. I got in the I got in those that would maintain the culture. And I need dilute to our culture because of our personal life. There won't be culture to preserve for our children. I'm telling you the truth. We will stand against Madu. We have to say it publicly. If you've done before, ask for forgiveness. Turn from it. It's not a good thing. In fact, in our place, it's so sacred that you are considered as a married woman. You are considered as a married woman. Nobody will be happy to. In fact, it even happened in the Bible that is one of the things a prophet Nathan, a king, ofu enyi m nwoke legidere m ofu enyi m nwoke onye Enugu ọ sị kama ọ ga-ara nwunye mmadụ ya ara onye ara datin o kwuru okwu ọ dị ya ọ sị kama ọ ga-ara nwunye mmadụ ya ara onye ara datin okwu ọ dị ya ọ kwuru ya sị ilulu eziokwu dị na enwena onye ọwụna na-ara nwunye mmadụ chọrọ ịgbasa ezinụlọ onye ahụ. And see the sincere truth. Ima, onye na-agba moto na ọwụ ya zụrụ, ọ ga-ama ya agba. Onye na-agba moto na awụ nke ya ga-ama ya agba. Ụmụaka bute all this married woman, ha dọọ ha otu di ha na-adọbe ha before. Because they want to divert the attention of that woman. Dọọ ha otu di ha na-adọbe. Nwaanyị nọzie na nke nwoke, uche ya nọzie na nke single boy. Because it's high time we start condemning this evil. It's high time we start condemning. See, if not now, ndị na-eme omenala na obodo anyị abatala yahoo, abara nonsense. They are no longer, in fact, ndị anyị na-asị na-eme omenala ugbu a, ọha na-emezi dị arụ ka arụ. Ewetuo ya, we need to reinforce most of these laws. Ihe ndị awụ ihe eji chekwa obodo. Before now, ị ga-abịa na village ndị ezu ohi lafri, ị ga-aza ihe. Ị ga-azagide ihe chi abụọ. But ihe ndị ahụ adịzikwa. Ọ dịzikwa. Arụ ejuzie n'ebe niile. Mmadụ ịdị na nwunye mmadụ is an offense. You, as a married woman, see, in those days, a married woman when dressing. In those days, a married woman when you see. Even a married woman, this person is a married woman. Know your association. Know how you talk. Know how you carry yourself. Know how you play with single guys. Don't play with single guys as if you're not married. Stop this bestie. The person you are keeping as your bestie is a single person. Have limits as a single person. Respect your husband. Respect the culture. You're married. You've been bought. Sorry, bought in quote, tyranny. But you've been bought. You're somebody's property. You're somebody's life. You're somebody's happiness. You're somebody's... see, and that is why, nwoke Igbo anyị anaghị forgive a cheating wife. Nwoke Igbo ọhụ anaghị nweta evidence. That's the end. Any man forgive Rugin, he cheated on him. My sister, something is wrong somewhere. Just go and look at it. Me, I cannot forgive it. That day, promise But enwere ndị na-forgive nwanne agbaghị ihe na-emezi n'ụwa. Enwere ndị ma na nwunye ha agbala n'iru ha forgive. In fact, cheating with understatement. Enwere ndị ma na ofu nwa nwunye ha mụtara n'ụmụ ha ji ma ọwụ ha nwa mụrụ ya. Ịmazi ihe wụ na
ọwụzi okwu ịgba n'iru ihe a na-ekwuzi okwu paternity test asị ka emee the test ka a gaa na mee DNA enwere ụmụ nwoke mana otu abịa na ụmụ ha mụrụ ofu nwa amụtara out of the 3 children or 4 children or 5 children ọwụ nwunye ha ọwụ ha nwatụrụ ime nwa ahụ and they know with evidence and ha ebirikwe na the marriage. Melite, this is eziokwu nọ na ebe anyị na-awụ na if we need to tell ourselves the truth, so many men are what are their standard. So many men are now the wives, while the wives are the husbands. That's the truth. You see, if you have a testosterone, you work now. You have a testosterone, you work now. Level in a mind very low. Testosterone is testosterone. Anywhere you see it, it's testosterone. No, you see, work out a committee so much. If a man committee, okay, we body a lot of things. Work out a committee la. Ụfọdụ nwoke now he now so many things na marriage na ga-ekwuli okwu na nwaanyị ejidela ha several times. Nwaanyị ejidela ha today say them muzikwa ọnụ. Oh, Melite o nwere nga a ga-ejide du gị ị ga-enwekwa ọnụ iji akọdem ihe ọjọọ. That's the sincere truth. Otamde, I am against mmadụ idina nwaanyị mmadụ. I'm against mmadụ ịhụ nwaanyị mmadụ even lee ya anya karịa otu o kwesịrị ile ya. Ịhụ nwaanyị mmadụ onye alụọla di biko is high time anyị enwekwa custodians of cultures anyị enwekwa ha because ndị anyị kwesịrị ịgakwuja as custodians of cultures ndị ahụ ndị na-emizi even ha ga-emi mie nke alụrụ taa emerụsiala ihe ndị ahụ is high time we'll start bringing those things back. Let our children know that these things once existed na ihe ndị a bụ ihe a na ọwa arụ. Because he have you to onoga, my brother. Ụmụ anyị adịghị safe. That's the sincere truth. They are not safe. Thank you, sir. Unless there were any other question. You spoke well. Queen, let me hear from you, Queen. Watch your meeting in the next 2 minutes, please. Okay. Queen, okay. So I'm going a lot to April here. First to Madam Approval. I know everything you make sense, but what the came with problem you with Gen Z's? Always this is the third. I think in a third time in a beer here sentence. So actually major I graduated in 26 years, yes, and there's some older generation of Gen Z. Most of you guys don't look child in Bundi 20 years, 21, 22. I don't believe you know adults making such decision about. And what's him shocking, social media part. Point. In a choke or saga to do on in a choker on dragging him to the point ya out every feeling or put here regarding to that point. That is exactly what I'm going to. Thank you. Even Nagao, in regards to your advice, ma'am, whether me like it or not, generation I knew now will fail. Any watcher, no, it's not same thing. Gen Zs are getting married. Most of them are going out of marriage. When they na zoto blues is so this one. How get me charge you pako when same way your own generation and your fathers I will go for here. Here's something you get accept. It is okay in your advice. But I'm coming now. Point ya out because me expect ke point ya equal key point ya out every feeling if we can say that na ihe okuru na ụmụ nwaanyị ekwesịghị ime nka na ọwụchakwa n'otu ahụ in regards to na some people put ha si na ha achọghị nwoke, some people put ha si na ha achọghị nwaanyị, ma ewe ndị na-achọghị nwoke, ewe ndị na-achọghị nwaanyị, they want to be single. Ha nọ ya. All facts call. Only kidding is strange due to maybe during your own time or your time, but all reality. So many people don't want to get married. So many people have been celibate for years. I don't like a man from Congo, because on your hatcher, how put up when you keep about photo and say,
onye a pretend but all pretense is not pretense. Only that person job. I will most onye ga-eru 30 years more 40 before onye ahụ ama ihe ọ chọrọ from where no. Even as much as the more imaginative, onye na-enweta experience in life, onye na-amakwa other things ọ chọrọ. But that does not mean that na onye nọ in 20s ama ihe ọ chọrọ. Onye ama ihe ọ chọrọ. Then in regards to ihe ụka ọnụ and even discuss gbasara dị ihe with nwunye mmadụ. Ọ bụ ike ịfụ but eziokwu. Before I get on, I was expecting you to point out our sister who got made mistake. But the point in Ikuruku had reference, which is Mboku generally. So in Adam balls, if you cannot be able to pinpoint whether Dr. Sam, Wendy, whoever. Echere mmadụ aha kwuo okwu the right, okay? Mana ikpe onye aha aha jikwa okwu gị reference ya the part if you no mere mistake so that onye aha repeat offense. I already referenced it, already meaningful. Yeah, I already referenced it ahụhụ ihe ikwu efile na-enwe ebe echere pinpoint. I thought about in terms of ndị mmadụ make a choice ma ha chọrọ ma ha need nwoke or ma ha need nwaanyị. People like on social media. But come now. Personally now, do you need a man? Will you at any point or at any time need a man? I don't know, but currently now, no. No. It has been like that for years. But currently, here God he gave you like he gave you more. If I want to, but currently now I'm celibate. But if I want to, I have toys if I want to make use of toys all the time. But currently now when it comes to man, no. I think when I hear no open live streaming because currently now, you hear Gog now like it. You hear Gog he gave you but he no celibacy. He no celibacy for now. So he mean enwere ngwu ya na toys n'Igbo ngwu enwere ngwu iji egwunye onwe gị ma ọgụ gị onye na-ekwu I think almost everybody nwere it's not rocket science. That is not the question. Ihe mkpugewo enwere ngwu ọtụ ihe a na-akpọ ya ngwu ọtụ enwere ngwu ọtụ a na-egwunye n'ọtụ eji enyere onwe gị aka ihe na-ekwu. You make this sound so funny. No. Achọghị m use English. Ihe na-akpọ ya n'Igbo. Yeah. Ngwu ọtọ anyị na-eji enyere onwe gị aka. Ọ na-atọkwanụ gị ụtọ, ọ na-atọ ụtọ. Definitely. See, let me tell you, it's not marrying ụmụ but so many men they can't even give you half. You hear those things. The things all can help you get rich a big or one. Carry more facts call. Obviously, so many people are addicted to yawa. Or the possible ngwu a na-egwunye n'ọtụ toys unu na-use ngwu ọtụ a iyuzu ya eme nwaanyị ya agba ga-egba zamzam dị rich. Ọ na-eme ụmụ nwaanyị abịa ngwa karịa ụmụ nwoke if you are being honest. All facts call. Eziokwu call. Yeah. The only thing is that it won't give you that like woman here. It used to that thing. Okay, make ihuzie the original ammo, ihuzie the rare ammo. Ammo ahụ party or gaze make enjoy and the gapa make ammo enjoy. Hey, the addiction, that's the addiction comes in. Anything of lady, too much of anything is bad. A bank addiction comes when you're addicted to that and you are having a man and woman, whatever. Again, that man is satisfying go fact. So if you're addicted to that, just like Umoke, they're addicted to a bancha. But thank God. Actually, you put something, but Sarah O'Connor, what he said. Yeah. So in regards to in between you mad, on my name, forget about culture. Culture not there, but culture is something mad here, whether we like it or not. Ndị nna hiwere before ndị nna enwekwe nwekwala ọzọ ehiwere gbapụbugoro na mbụ. Whether we like it or not, majority these days,
at least almost nwunye ndị mmadụ mma a na-ehibit ha ncha niile. Yes, I don't know when last time hụrụ a woman dey married na na-ehibit nwoke ọzọ everywhere. Mana UK ma Lagos ebe niile gagara ịgala UK gaa Abuja gbaa klọb gakwa Lagos gakwa Owerri ma na Enugu ị na-ekwu na na Lagos ịhụ na a married woman onye be anyị ya nọ n'elu amụ na-ama nwoke amụ ọwụmadụ eziokwu onye kwu eziokwu okwu ahụ o nwere ike ịhakwa different between mụ okwu eziokwu ahụ something na-atọ ụjọ ikwu. It's not something that is hidden. In Lagos, same with swingers parties. In Lagos, ihe na-eme exchange. It's not rocket science. Na UK mmadụ ga-agawa ship, so na-aga ship. Gaa na hotel, gaa ihe iri Chineke mee chere. It's not new. All facts go. Nechere. That means Nigeria will roll like this. Chere. Oh my God. I'm not even a mom to Lagos. Chere. Ihe dị otu oruchana na Nigeria. Isa eleghị bụ so swingers spenders. Oh my God. If you go to Lagos, any kind of thing I na-eme na here. Nigeria. Anything I na-eme. Nechere such thing erutebe na Nigeria. Nigerian people ka nwere culture ma ndị ofe mmanụ ma ndị Yoruba ma ndị Igbo ma ndị Middle Belt ma ndị Hausa ma ndị Fulani ma ndị Kanuri. Oh my God, you just like pretending. Nechere swinger party abatabe na Nigeria. Swinger party ebe a na-swing women and swing men urutebe na Nigeria. Okay. Also, I'm galota. Lagos. See, let me tell you the truth. I like a pretense. We pretend a lot. And I say a little bit different generation. I pretend a lot. And when it's in an name, people sleep with people's wife. It's not rocket science. Even when they can get between them mother. They sleep with people's wife. And we can email about all facts called all facts. Even it has been happening. Why else we may madam mama say make paternity test also a baby. Who are the people sleeping with those women? Why are we trying to make it seem now say I'm not talking about culture is there, but what they may say in here between your man and K it's about choice. Come and shoot and walk. Unless when you decide to reach your comment, they pick up come. Because people in the mayor, rich men in the mayor, powerful men in the mayor, when you all this here. I'm laughing on the other one that had plenty wives. His young boys, they were sleeping around, not only a philologist. Powerful men, people sleep with their wives. Powerful men sleep with people's wives. So, in that Hifilo custodian of culture, they do that. And people also sleep with their wives. So, it's not something that is hidden. And only something ihe ọjọọ na-eme a ga na-ekwu against it. But ị na-ekwu okwu ka onye nwere interest na open marriage. Ị na-ekwu okwu ka onye nwere interest na open marriage. I don't have interest. I'm very, very distant careful when it comes to my sexual health. I can't opinion more. I don't do other things. For the fact that I'm a does not mean that no time can see I have to come on my own side. I'm very strict. But somebody with a case in for you to be well experienced with Okude like this, it shows that maybe they try a test to go live or test or something like this to some extent. I lived in Lagos. Lagos is my family. Live in Lekki. I go out with my people. Now you can I say things. I don't necessarily need to experience a particular thing when something already made in my environment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 people. Here you understand? I need the more image. I'm not married, not for example, experience that here. But I see it. One can have when your mother got vacation in Lagos. Yes. One can have when you got vacation in Lagos. Yes, definitely. Somebody na when your mother who say that I got vacation. No hidden. Yana practice is open marriage, but it says that our people are not like that discussion because we are scared, but all facts go. We are just doing
open marriage and cover. Ndị kacha wụrụ side chicks today, whether you like it or not, all of them are married. All of them, they are married. But remember, they may be single ladies. When some married women who side chick or he may be. All have a side chick. All married women have a side chick. And many of them, the hammer. In terms of Yana say, one, now lie. Many of these men, if all these men in there, when you have cheat, majority of them know. Now, because once your partner is cheating, you will know. In there. But their ego again, when her, source online can work in and forgive a cheating wife. In real life, they do. In real life, they do. So far, now something may escalate too much. They do. So, culture, what do you know, but I wouldn't know, but don't make it from Bani. So, I wouldn't issue by but I 10 years ago. You will not have one, so you don't know how things work. A whole lot of things naming are by even self, Chori may carry how the mother na phone or Bodoibo. All people's husband and wife na mass parties in their island where you cover your faces, no phones, nothing. Everything may be buying. People's wife go there, people's husband na guy. The next day the marriage still continue. But they put even in the comment section now cigar. They also do it. I'm not saying that is way, but you know call no reality. Our facts call. People sleep with people's wives. They have been doing it. Even people, respectable people in the question, they are the ones involved in it. Custodians of culture in Ethiopia, they are the ones involved in it. All these kings in there, my own respectable senators, and they do it. And when you have a major choir, yes, all facts call. So, you making her, I should from a place so when you're mad, the guy here with a mad, the man had that, but in the she, and the way you see the by you had a cheat, you had a man, getting not happen to them. So let's just stop pretending and acting as if I am again KWZO or I am again na such thing that may it happens. It has been happening and it's even increasing on a daily basis. So majority of married women think they do. Yes, they do. And some of them, their husband know. The man and Joe, how is this working? They know. They think working. If a person can work if we need to program. If you go in the program. So you just keep quiet. It show now you have a strategy to demote marriage. Because everything to some extent. Man, the way you play. Or the same called a strategy to demote marriage. Yeah. I've seen people in happy marriages, and the few people feel, because all the very few, the few people for a marriage had them is nice. But whether you like it or not, majority in just like I said earlier, marriage is so unattractive now. Yes. If your HIV score levels may increase, can you feel it actually increase all those things and that? Other things aside. Lagos, so from here to here, from here to here. Both are single people, no, both is married people, both men and women. Things in me, Akorage be like, you do to an the next day, the mother get church, act like normal because I like a pretense. People sleep with people's wives. He sleeping so ebuta rusisege wi na noyinli ekobe nwoke jiwanye mbu ma nwoke nwo ya mu korokum. I've never slept with a married man because people don't want to have the only few. So just like when I'm very strict. Knowingly or not, knowingly, if I've been married man before. Knowingly or unknowingly, I know that I've not slept with a married man. I've never. But he made a threesome before. No, I don't engage in that. It's not my thing. I've been very strict. Chuku marriage. Forget about people when you came for Tana, you put in KWZO, they will see you in one kind of light. But in as much as I don't care, so if from I don't do married men.
Because anything that has to do with my sexual health, I think extremely careful. I don't. Ya wuru maka ihe a na-aghọ ihe eji tortoise eji enye aka use 100%. It's better than going about him with onye na-amaghị sexual health ya, or na-amaghị onye ọkakwa na-eme gị enyo. Definitely, yeah. Definitely. Your sexual health not in aka. This is not like before. Okay, I'm not the chowa. Okay, that man I'm trying to make it. Remember you know that person with other people. So you have to take care of yourself. Because only yourself you make trust in that aspect or that. So I'm going off. I just want to talk because the last time I had to go off because of school. So I need to go home now. Akugo, achọrọ m ka ị respond to some ihe o kwuru. Akugo, achọrọ m ka ị respond to. Akugo, biko ị ga-respond to ihe o kwuru. Akugo, megodo ọmụtụ ka ị respond to obere. Akaghị ya Akugo, anamani. Okay, sorry. Okay. But aside, hapụgodi na ọ kpọrọ o nwere mgbe ọ reference your name jikwu. Mba. But ọ dị m ka ịma asị my father sị echiri inweta ihe na-eme n'obodo jee kpọta ndị jonki na ndị ara ndị isi gbakara ọwụ asịkwa m na na-echewe onye ara ahụ beta ọwụ ilu n'ụrụ ụka. Yes, my father sị ịbịa na community ịbịa n'ime obodo chere ịmata information na-emenụ agakwala m ite ndị chief ihe a ga n'iti kpọta ndị ahụ na ndị aṅụrụma ndị ọkada ndị jonki na ndị ihe ọha nwa ga-agbago otu obodo shitere. So what am I saying now? This girl ile anya ọnụbedi for na mana ọ ga-alụ di but I feel no enwere ihe ndị o kwuru ihe awụ isi ka ikwuo igwe onwe gị eziokwu enwere so many things ọ tọchiri na-eme n'ụwa anyị nọ n'ime ya na which is many of us amaghị m na a na-enwezi flinging party na Lagos ama m na ụdịrị ihe eruchana na be anya kwugo. Chukwumemije mma argue with her because no ihe ọ nọ n'ime ọ ma anya ya ịghọtago bọsọsọ ebe m nwa chọrọ ikwu bụ na obe okwu si agụmasị ọnụ n'ime ya Chukwumemije ewe n'iwe chelụnụ biko ọ si na ụmụ nwaanyị niile ọma ọsọ ụmụ nwaanyị niile na di na-agba n'iro ebe ahụ ka o nwetaghị ọ bụrụ nwaanyị niile amara enwe ndị nọ na open marriage enwere ike ndị nke nye nwa ama nọ na open marriage. So but open marriage oruole na Nigeria. Yes now ọ dị na be anyị ọ nọgo na be anyị long time ago. So ihe ọ ga anyị na-ekwu bụ na ndị ọma nọ na open marriage. Chukwumemije open marriage nwoke na-akwọ nwaanyị na-akwọ no sins. Everybody nọ na open marriage o juru eju na Lagos. Lagos bụ ka nwazi gị headquarter of open marriage. Na Lagos, yes, Lagos state of Nigeria. God. Yes. But ya sị na nwaanyị ndị nọ na di na-agba n'iro ịmakwa ihe okwu ịmakwa ihe bịa ahụ. Sorry, anụchicha anya maybe I dem carried away. Mba nọ ya pụtagodo ebe ahụ ihe ọ ga-ekwu bụ na ndị ihe ọma nọ na open marriage ya jee jụọ ajụjụ ọfụma ha nọ na open marriage ọnya mere nwoke o nwere ike mmadụ fụ ya na di ya ọ nwunye gbanịrị oje gwa di ya ma ngie ntị because ọ mara ihe ha na-abụ decide n'ime ụlọ onye mere nji gwa gị Chukwumemije na marriage dị omimi ọ nke achọ ka gị nwa mara ka ị ga-ama. Enwezi ndị bụ kịta na na Lagos ahụ bụ na olosho ka ha niile na-eme nwoke na-ezuzu nwaanyị na-ezuzu sọsị ama bụ na gịnị ha si edubatara ya n'ụlọ ebe ha anya anyị nwere ike nụrụ na Lagos ya wụ na ịbịa n'Enugu nke gị ma ọ n'Owerri ma ọ n'Ọka ihe siri ike na-eme dị coded enwe onye ma. Yes now ihe siri ike na-eme Chukwumemije ihe na-eme n'ụwa kịta agwa m gị nọ mpụ na arụ bịa na-agazi afịa kịta ndị na-epromote bụ mụ na gị enwe ebe ya afụ na Abuja a na-agba ọtọ ụmụ nwaanyị na-agba ọtọ agba egwu ke ndị na-eje ebe ahụ ụmụ nwoke juru de ọ nọ na Abuja ọ nọ na Lagos. So ihe nwa na-akọwa gị nna m bụ na onye malụ nke ọma nke ịma malụ gị but ka anyị bịa n'ebe abịa generalize na nwaanyị nne nọ na di na-agba n'iro biko aka nwee good wife aka nwee good girls everybody adọrọ crazy biko
because yen je kuya chukwu yen ndi rap kwa nwunye ha na ba anyị. I will tell you the fact. I want to social media open ijiro nwa yo mebi elu begi. Ihe obun I nụrụ ebe ibulie na jeje fire nwunye gị n'ọrụ nwunye peacefully na ba na face business ya. Enwe ndị nwunye ha the gold back home nwe ha ọnụ focus on their business. Enwe ndị na-eme farming. Ima na enwe ndị na-eme farming na ba anyị. Ima bets ndị na-azụ bets ha da hapụ nwu their bets 1 minute or more. Bet a na-azụ bụ ọkụkọ dị mfe ọfụ nwa idosa dị n'ụlọ sef iya pampa bet karịa nwa idosa n'ụlọ. Do you know that? Anyị bịa pak biko nke anyị weretetụ aka nwoke mmadụ ejeje ba she no run na me drop am she no run. Before nwoke eje ba BP because enwe ndị rapụrụ ọmarịcha nwunye ha back home. Nwunye ha keep the rules and regulations. Nwunye ha na-akwanyere di ha ugwu. But biko nu nwanne m ụmụ nwoke ya ka ndị nchi face ya. Ọ bụkwa ihe ọbụla mbu forever na ewele eje face nwunye nu back home. Biko ndododo. Biko nu. Enwe good women back home. Ndị kpachiri onwe ha. The most people you want information n'ụwa bụ ndị n'obodo Igbo. Ichi want information your wife you na-eme keta. Give me nweta the one touch. Ị na-edere akụkọ social media. Enwe nwa dị sincere. The focus. Why so ụmụaka ha dosa n'ụlọ alone bụ problem to them. You guys know that imani ụmụaka dị easy. Ụmụaka na-enye headache. Ha ba timkpu ebe until mgbe ha take a nap izu ike ka mmadụ. You guys know that. Na chọrọ igwe mother bụ joke. A sị gị na ọsọsọ nwaanyị ekwu ọzọ ekwu ibie nke nwaanyị emetere sikwo nke nwoke emetere sikwo nwaanyị ka m fụrụ wee goziri egozi nwaanyị akwọrọ nwa n'azụ na-esi nri. Nwaanyị akwọrọ nwa n'azụ na-azụ iro na-azụ ime ụlọ ọ nwaanyị melie nwoke emenwulie. So bikonu alụ na-eme na be anyị ma but ọ nwere ụmụ nwaanyị amadi ha na-akọ but ha bi Nigeria ịkọ ya sị gị na gị bulie gawa na fa chọrọ ịnụ ya. So dododo our men your wife as far as n'ime obi gị n'ime mmụọ gị ma na nwunye gị bụ ezigbo mmadụ esokwa na ihe social media nụrụ je face your wife so na na-asị gị asị daalụ chukwuma je nwe ihe ọzọ nchi. So all the possible ị na-ekwu okwu nwaanyị nọ na bịa sị gị you are right but abịa na azụ na akụkọ dị maybe job eziokwu na eziokwu na ọ ga na-akọ but enwe ndị bụ asị na nkịta niile na-ele nsị nọ nke ejideli olili odi ya n'ọnụ. Otu ikuku okwu na ha si nwunye di m thank you ọ ga-adịrị gị na mma ezigbo nwaanyị bịara we are happily married we are but abịa na-azụ enyo eji microscope nyoo ya anya ọ na-eri dọgị mgbe nwe ike eri dọgị ọ bụrụ maka na ọ sị na some of them yes enwe ike na ihe ọ na-ekwu na ọ na-ekwu yes na nkwulu ihe nyanwa ada eme does not mean na ọ na-eme ya. Agwa gị meme ije na eziokwu ka a na-ekwu onye eziokwu kwubia sị na mba no sent ọ bụrụ sent enwe ndị bụ ha dị good na sisi di ha nụ ha na nwoke ọzọ ababe ha na dia local government n'ọsọsọ di ha ahụ bie nọ na ya sense ibuteli alụsị ọnwụọ ya nwụchie ya ike. But ihe chi ịgwa gị bụ n'ụwa kịta dị enwe ndị adị pretend si ndị adị ezozi onwe ha ezo ihe dis girl ukwu some bụ eziokwu ngasị na-asị esomieje onwe nke okwu kịta ma amara anya nwe nke okwu ya mma. I feel na ihe o kwuru most bụ eziokwu but all few ihe wasị but most ndị agba ngesi gị na nke ọbụla o kwuru ma amara anya amarọ m ya nke ọbụla mma anya nsị gị na ihe o kwuru bụ eziokwu. Agwa ngị ọ sị gị na ọ sị ebe m si gị na ọ dala ya bụ na ọsọ ụmụ nwaanyị nọ na di niile na-agba n'iro akọrekt m si anọ asị o nwere ka ọ bụla ada okwu ka ọ da yotemin ọ bịa gbata ọnụzi si na ụmụ nwaanyị ọma ngwa ya si ya na ya ji eju ọdụ swim na nwere ka ha nọ open marriage di ha na-ala na ilofa na ala. I tell you another thing ihe na-ebute ọpị nkwụ na aba kịta kalizi my cousin sister nọ na Lagos ọ na-ele akwa ọ bịa ọgwa gị si gị na ọya ọpị nkwụ dịzi ka pure water business. Ime ebu na ndị mmadụ na-ele mmiri pure water na hawk pure waters n'otu a ka ọ dịzi na be anyị. HIV idro careful ibulie enwe ọgwụ siri ụwa gị niile so we all have to be careful ma nwaanyị nọ na dio ma nwaanyị nọrọ na dio anyị niile dị very very careful ma di anyị na-akwụghalị ndị nke fa na-akwụghalị biko ndụ careful ụmụ nwoke sit up ọgwụ but agwa gị meme ije bụ na enwego ndị eburu batrị ya na social media mụ ọbakwu ga-ama mbulu nke m. So ọ bụrụ na adults nne na ebe achọrọ ịmara ihe ọ bụrụ ihe ị na-abịara ebe abịa kwụ na sị yes na ebuli ya na akpọ obu unu na ụna asabi social media bịa ekwensu na nya ihe nọ hie dị egwu
ebe a bụ ebe a dịsị ka onye a mechiziri akwụkwọ because na nchebu na Instagram dey joke ebe a bụ the fesi a na-apịa gị back to back onye pụta otu ọdọnọrọ na ebe a kọlị nke dị valid na nke adịrọ valid iwelukwe nge ma so the truth remains onye chọọ idozi ibie ya dozie ebie ịchọkwa idozibe gị gị ma akpa gị bụ akpa gị ọ bụrụ akpa nke m mmechi ebe a kịta gbanyụọ social media na nje face reality. If reality hits you, you walk on social media fake. Stephanie nwanne m. So onye adịle gị mụ na ndị Gen Z ọ sị na onwe ya mụ na ndị Gen Z. Nne onye mesie Gen Z Chukwumemije 40 years he will tell you where Gen Z is all about. 40 years, 30 years, ị mara na Gen Z bụ n'okwu ọnụ na ọ bụrụ ọba ime ihe ndị ara. Ọ na side anyị ka ndị ba si Gen Z Chukwumemije ọ bụrụ ndị Gen Z nwa 18 years na arụ na company ebe a. They earn very, very good money. Ọ gwa gị Gen Z. Ọ bụrụ ụmụaka n'obodo ibe ebe a na-agba mbọ na-alụ ọlụ. Fa gwa gị Gen Z. But ụmụ nwaanyị be anyị nwere ha na-arụ, ụmụ nwoke be anyị nwere ha na-arụ asị gị Gen Z na-eche ka mma na si n'eluigwe daa. Ị ga-afụ Gen Z na 35 years. Ị ga-afụ Gen Z na 40 years. Ọ ya aka na aka. So ihe kwugewu na the girl agbanyere ha gị obere stọd ọgbanyere ha onwe ya ka ọ na-eme. Ọgbanyere ha gị ọ na-agba m nwanne m akagonụ m nka n'ọrụ ya nwee gbasasị mụ na Gen Z. Gen Z na-eme Gen Z na-emelụ m onye bịa social media ka m fụrụ mgbe ọbụla Gen Z nọ na-akpa gị ka ọ ya eme gị. Gen Z mechie ofu oge n'anya ka Igbo ụmụ nke m ka ihe ha bụ ndị nke na-abịa kịta ka ihe ha ga-abụ ụna dị len ụna go leta old ndị nke isi na-enwe ọka abịa so then zi wụtazi na ịma nna aka akọ Gen Z ị ga na-akọzi akọ bụ ọ bụrụ na mma ọ bụrụ na mma onye bụ ihe ga na-akọ. Enwere ihe o kwuru ọ sị na otu ọbụla isi zụkwuo nwa gị burukwe n'obi na nwa gị uche ezi adị nwa gị ga-eme ekikwe choice ya ihe ahụ kwuru eziokwu. Mejọ mmadụ bịa zụọ m so m ga-azụgodi ụmụ m ka mmadụ si ka papa m na mma m si zụọ m ka nzụgodi nke m fatozie fayama the right thing fayama na nke m gwa ha na-enwe ihe ma ọmị na dadi gwa ha nọ nke a dadi gwakwa m nke a na n'otu n'okwu okwu celibate meme ije onye ọbụla m celibate adịghị etinye ihe ọbụla n'ọtụ ya ọtụ ya kwesịrị ịgba nchara ọ bụla ya onye ọbụla sị na ọ na-arụ ọtụ bete eme ya agbara sopi ị na-ekwu na ọ na-aghọrị onwe ya nwaanyị ọbụla mege celibate bete eme ya tete n'ụtụtụ sometimes ya ga nyụọ ịgba zamzam ihe ọma na-ekwuru ihe ahụ ị kpọrọ ama mma na aghọtado oyibo a na-asụ ebe ị nwere ihe na-amịghị nwụrụ n'ọtụ so ka eke isi nọkọta pụtazi si na ibu celibate ịbụli ya celebrate with toys. Mba, hapụgodi that toys ka ọ tụrụ ịgba nchara first full time. Then ịpụta ebe isi m na since amụọ gị since iji bụrụ mmadụ na-apịabeghị ọkụ. Then anyị ekwetelu a na-asụ oyibo a na-ama mma ghọtakwala oyibo ahụ. So biko nụ anyị na-ekwu okwu without toys ka anyị wepie ime reality bụ gị na onwere ihe na-aba gị n'arụ na ikwechi ijubili ya ahụ ju before si gị na ọnụ kata oje edechalụ kịta ọ pụzi na ode edezi na ihe ọ na-emezi na ọ na-ogoteziri ihe and na ụmụ nwaanyị nwe ihe nkarị enwere ọmịa nne o enwe m real one nke na-amị m ọnụ pịa m aka n'ala laa m ịnụgo so asịzi na ịbịa na ikwu okwu isi fat ama m ihe ma onye bụ fat bụ na ịdị shọ na ihe dị otu a na-eme so ya bụrụ ikwu okwu isi fat ekwu osi fat na ụmụ nwaanyị na-enwe toys ụmụ nwaanyị na-enwere toys please onwe ndị ala ikwu ya cha ka m gosi gị egwuregwu na-echipụtakwa n'echi si ka ọ bịatụrụ na be gị bịa mere holiday for 2 weeks ọ wee ga-ekwe ọ na-abịa ka ejikọ mụ na ya ọ bụ nwanne m ka o wee gbasa mụ ọ ya eje n'ebe o nwee agba na ọ na bebe m ka mụ na ya ji ebe a ka obe nwanne m o obi jezikwa anya ike ọ gaghị bye ndezu ike biko Queen ka nụ from you Queen akwụ ga-agbatugo Queen ngwa Queen gaa n'iru o ike ihe niile agwụ na dị ma ọzọ n'ihe m ga-ekwu Chukwu mere ije anyị Igbo adịghị ọzọ mma culture anyị ala that is just the real truth ịghọtala onye be ya ekwu ihe dị mma onye be ya ekwu ihe dị mma because I could remember mgbe m dị obere adị m 40 years na mana mgbe ahụ m dị obere asị ịwụkwana onye ebe ịkwu obere adị ka isi mgbe ihe na-akụ ebe ahụ 3 a.m.
onye ebe ka ewu ahụ m onye Isochi onye Abia steeti nke ebe isha join Australia ihe na-akụ ebe a na ịlọọla di eji m ụmụ anọ okay ịlọọla di ji ụmụ anọ ngwa gaa n'iru so ihe m na-achọ itinye ihe m kwugawo na kọlchọ anyị alaala ịghọtala so ọ bụ onye bịazi ya ekwutu nke ya pụọ bikos ọ hụrụ mgbe kọlchọ Igbo bụ kọlchọ Igbo nwaanyị nọ na di gbaa n'iro ma nwoke sefụrara ya ara amụ ya atọ n'ike ya a na-akpọpụ ha ahịa ịghọtala a na-akpọpụ ha eji bikos I could remember mgbe ahụ abịa asị na ọ dịka mbọsị eke ka mbọsị orio akpọpụta ha na ama people abịa na-eme ooo ịghọtala but kịta a na-ahụtazi ya as a normal thing so anybody can do it and mgbe ahụ asị nwoke na-ara nwaanyị nọ na di ihe na-eshiri ike ihe na-agara ya ọfụma ihe a omenala dị mgbe gboo and ọ ka na-emekwa ịghọtala but it's very unfortunate na ihe niile na-agazi atọn is upside down ugbu a ịghọtala so things a na-agazi otu o si kwesị ịga that's why people bịa ha ahụta ihe niile asị normal ihe Gen Z it's not a Gen Z thing because omenala ahụ dị ndị mgbe gboo tiri anụ adaghị iberibe taa sị na omenala ndị na-echekwa ha na-edu ha so anyị nwa m ndị Igbo nwere omenala na-edu anyị ịghọtala so but ihe dị n'ụwa ịbịa gị soro ụzọ nke ị chọrọ iso because onye ọ na-awụ mmadụ ịchọ nke ọma gị soro nke ọma ịchọ nke ọjọọ gị soro nke ọjọọ beta agbacha egwu ya emeghị ya ala n'ukwu ịghọtala so ihe niile m chọchara ikwu sensị ahụ ọ pụchala m n'obi maka Chukwu because ihe gwuru ebe a nsogbu ahụ lọlọ enwere ihe ị ga-ekwu lọlọ welcome Chukwumerije daalụkwa nna daalụnụ ndị comment section onye ọwụna udo dịrị unu Chukwumerije achọrọ m ibidogodo na okwu tradition anyị most of our traditional na-achana efuru ya mgbe mbụ echeta m nọmba 1 nwaanyị dị ime anara anụ ya n'ala Igbo mana kịta a na-anụzi nwaanyị dị ime n'ala ego ọ na-eme before nwaanyị nọ na di nwoke ma na ọ nọ na di ọ yara abịa nwaanyị a nso mana kịta ha na-eme ya ma mekwa ya kwere ike efuru ya a na-eme ya mee ya kwere ike afụrụ ya asa alụ again a na-afụzi as ọ dị common efuru ya then ka ntịgodo nke aside o nwere ihe ụka ọnụ kwuru here nche ịtụ ọnụ o nwere ihe ndị oyibo kpọrọ si dress the way you need to be addressed you understand now some of my gender ka nche egwu a married woman man ya nọ na di efuru ya Chukwumerije ọman ya nọ na di we dress half naked. What are you telling the guys outside? Corporate sexy. Corporate sexy. He dress here. Oh, the way you see dressing. People will admire you. They are not admiring you because me dressing. He dressing to admire to attract men. But I not admire the way you dress. Eforia, the way you dress. When you wanna haputa, you dress anyhow as a married woman, and you never expect that a man will be onyegi respect as a married woman. It's not possible. Onwero possible at all. Okonu kuria sina why you dress sexy, megini merum walk attractive badoha. Maybe you told put here, but of a truth. If you're a married woman, number one, you have to have respect for walking again. Know how you will dress.
Very, very important. Maluti si ekwu okwu na public as a married woman. Have self-regard and self-respect for yourself. Don't let that magafen at this street of TikTok. Oh, when I'm a baby. Could you believe that the caliber of women in not there, the group of women not there, they are all married women. If half face the camera to a nail shake you. Who wanna wagi tight high just to be a hanuku here. All their backside so to a nail shaky camera. These are married women. And the photo nwoke di na ama ihe mere were ike iji ha gbachagodi one tap. They were all shaking that boob. If you can say shaking, or when I gossiping a camera, I was wondering. I be sick and bugoduzo, kanga felu, or for same by chelugodu. You know, instead of this life be interesting. No, na comment section. That means Okono is somehow right, but just that opposition or your fuma. If for the opposition or your fuma. Mbianolo die. Now when can body law audience with you bearing law, that means you're married. If for the a lot of them, I was wondering, now Josie Kezebe respect IND as a married woman. Oh, give Jacka Gina Kumu, yes. Oh, give one. You wouldn't want you wear respect for yourself. You dress your former. No long wiggy, Maki say Koku, comport yourself. Oh, when walk about give my you the right. Yes. You man walk out, do joy ola. You will right in yola. Because you yourself, na mamadola, you quadol of ma, you respect your wiggy. Man, only dress here to attract men. As a married woman, because you never identify yourself as a married woman. What you're putting on alone and gossiping, you are not responsible. A lot of our women, we can afford this TikTok this past few days, my dear. It is annoying. If you are a married woman, no di, waka, haputana wasaga. Iya na no hanono, oto asikwa. Awasero nkaji kwasi okwu enwere isi enwere na ajuzi onwe m si oputa na these women they are jobless ko na oputa ke nkwuru ha na akwuru ụmụ ha. Tell me ụmụ ha mụrụ now okwechu maka set a camera today now bido na agbasaga you as a mother you na-eti mkpu he ụmụ whereas give one mother you set that road for them. Oh, do a course, yeah. Set a good example, your children will follow. I'm not saying I'm perfect. You understand me? I'm areas in way bad side. But you cannot see me or for anything here. Oh, make it put an amount of work on a platform. Mbagota there, they are joining ajuju, challenge join now, go on ebosi kuti rokuti. Drop my own 2 coins. But if you are for mona mado. Did TikTok? I mean it. Put another phone or banner and you call me. I make a just say give you can't pardon them. You know I'm making it. You have known me now. Going to 3 years. If you get me one hour saga here. Or one man rubbish. I don't do that. I put on what you hear with you. And anything in what do we hear name? I don't need to pretend over it. As a married woman, respect yourself. Anything you make again a mother, be an exchange of words na TikTok. But dear, that means you don't have respect for your husband. You will not respect. I'm a fool. You guys should forgive me. I'm talking to my gender now. I need you with respect. Man, no one can be or give also go to the North Europe. It's not playing any role that you are in Europe. In on Europe or what was in a respect. A put on a set a ring light from morning till night. He no way was saga. He was saga. My dear, it's not gonna it's not already so say was saga kejaga viral. Or he put in a shake kuku. Nina abwegu kejaga viral. There are important things. There are useful things to do as a woman. Oh, example, see, a set. People see it and one now,
ihe onye na-eme jide happy as far as na o meghị offense and ọ dịghị sexualizing enwekwanụ oke ihe ọjọọ mmadụ nwaanyị gburu onwe ya egwu ya wụrụ na ihe o decide ha na di ya ekpebie ya wụrụ ihe o ji eme onwe ya obiọma and ọ gbaghị ọtọ n'ụlọ ọ dịchaghịkwa that bad for ndị di na nwaanyị eme ya wụrụ na ọwa agreement ha na di ya ka ọ sụrụ akwa bịa gbara onwe ya egwu enwekwa ihe ọjọọ na ya Chukwumerije o nwere ihe ọjọọ nọ n'ime ya mana echi igba egwu ahụ gbara ya di gị n'ime ụlọ Chukwumerije you as a married woman because see of a truth ikwu eziokwu people will see you as if you're pretending. Yes, always eziokwu but ịma mbekanụ akwa onye mmadụ nwụnahara ọ dịzie ka m kọgbuziri onye nwụrụ anwụ ịghọtago ihe mmiri mbekanụ akwa ndị ebe mmadụ nwụrụ na-ebe akwa bekanụ the person the family ha suspect wazie ma ọ dịzie ka m kọgbuziri onye ahụ ịghọtago so ebe ọ bụ na onye ahụ shake gị ukwu di ya nụ di ya na-ahụzi the tail ya adị ya mma ka anyị hapụ ya face ye the main issue. I don't know if you're getting me. Okay. I understand you, but ejide m ilu tọpụrụ gị okwu what I mean. Yeah, okay. Ka anyị hapụ that part, but the truth of the matter most of our women will do better. Most of our women will do better because onye chọọ ka ihe there are a lot of things you need to put in place. There are a lot of things you need to correct as a woman. Imana, I na amunwa sika umwa ibala yu. Ayana amunwa na echi puta ifunwa gi owuluzie giwa as a mother echi puto echi puto all those things in me. But of the truth, there are certain things you need to put in place so that ifu mugine eto mwe joy. Chukwumerije okwefu mgbe na-eto anyị na-atọ okwu alụ okwefu okwu anyị chikwu okwu aka ya alụ kama ya chọọ ụzọ ọzọ kpọọ okwu ahụ afa mana nke kịtazi a na-abịa kpọọ ya afa gbaga tiwa ya ka kwuo Igbo nsogbu onye chee mana ọmala onye achọrọ ma ọ gbasara ha. But the truth of the matter, as a single lady there are certain things you don't need to say publicly. Just kwuo ya ihe chimeni ya mee mba now ihe akatu okwu alụ nwetu re ani gwago onwe gị n'ichi nri. There are certain things ani gwago onwe gị n'ichi nri. There are certain things you not responsible. You are not responsible at all as a man. If you go no ya no na di why you not for? There are certain things you need to put in place. There are still single girls, 100 girls out there, the single. J Choro, one of them. If we are like I said earlier, dress the way you need to be addressed as a woman, as a married woman, even a single lady too. Dress the way you need to be addressed. You're telling men that you're easy to penetrate, so they will come for you. Oh, when we could open a platform like this, if my dear made you, people need to go to people can drink now. Open and boss, Lord. Yes, now, yes, but majority of them, I like your tune. I like my mood of the way I present my issues, my words, you understand? Most of them is just to come and tell me na had the okay with what I'm saying. If most I like you, do you have sister? Inbox, do you have sister like you? If some of them will respond, some of them will not respond. That is the truth. So please, I'm not saying it because of anything, but I won't whine. We really need to do a lot, honestly. You spoke well. Okono, are you there? Okono, it seems that na Lolo touched on the other way round of it. The angle Lolo Jibiawu, then address indecent. Iwotago. So I will to she boya kamana all the constructive. Okono, when you drink more mood to people. Madam, my problem. Genti. All torture ya kamana all the constructive. Oku ndene shake you mana nke go we hiku and
ọ kọndemụrụ ịchụ nwaanyị nọ na di. So enwere otu o si dabatatụ na ihe i kwuru mana ọwụhụ otu isi kwuo ya. So gaa n'iru nwanne. Ịwọchị ị ga-afụ na nwaanyị nke ọwụ okpu von n'isi ọlụ ụlọ glam nke ọwụ ọhụ ji gwụrụ lọọdụ mụ agwụ ka ọnụ ama ekwugo ka ọnụ si egwu ịma ihe pepụrụ chukwu meje aga m like next time ị chọọ correct m with a better argument than ị condemn because you are condemn my opinion before and I like them ịgwa gị eziokwu my guy I have to tell you here. Yes, I like yes, you are condemning me. I condemn on the part i kwuru na nwaanyị esi eblame hụ nwoke na-achụ nwunye mmadụ because that part achọ m ka ibupụta ya back. I condemn on that part because ị ga-enwe ime uphold nwoke ịchụ nwunye mmadụ. I condemn you, or it doesn't show good sign of you. I did condemn that. I condemn him, but you are not paying attention, Malaysia. As I'm getting when your mother in her job, and I got my control of mother to mother. That's what I said, and I'm still maintaining it. I got my seat. I got my seat. I cannot control that. There's something that is beyond your control. That's what I was telling you here. There's something that is beyond your control. I will not control it. No one. I'm dressing sexy for my husband. That's how she claimed it. She's correct. But I put it to that she was not dressing sexy for only the husband. And when men also got feel like, yeah, you cannot control that. You cannot go. You cannot control that. By default. If you have a wife that is beautiful, people who got to Munyegi, only got to Munyegi Petronia. After the Ghana princess here, can you draw one? That is what it is. One open Amanosa is an attraction for look. It's an attraction for look at the Legania. Dana got all kind of fucking or talking to money more to praise the Lord. You don't consign me. What you consign me? You don't control Madeleine mother. I have a very beautiful wife. In fact, sometimes I have to make more poor. Aku black woman, one call black woman, man. When the eye is whom they can also to that is the fact. If I speak, if you remove emotions, if I chap, I want to know I mean the point. When I tell you that now, more a perfect argumentator. What to know the school? More can I this bedrock now, against this bedrock, reconstruct. Initially, you never condemned it. It's an condemn. But number that point is yaka, gave that construct or in a wall water. He never did that. Okay. Moderator, please block Samuel for me. Okono, right on, please. If you watch me speak, you want me to condemn it? No, I said no. You never condemned Nwoke. Nwoke naga chungunye mmadu. You never condemned it, and you don't need to be lying. You never condemned it. Okay, for me that is an assumption. I condemn that. You cannot say that. You never. I condemn. Ubuaki na condemn. I force to drink. Condemn one. You are refusing. Rather, you still blame women for doing it. Njesege that na. Njesege. Ihem jese na lolo dance to that angle na. Lolo say na wanye no na dibia ya de naked na shake you. Ona eme woke attract. Ya wuru na issue otu akwuo ya. Ọ naghị ibute argument. Ọ naghị ibute akwụ ga-ebịa n'elu. Bịa tọpụrụ gị okwu. But ikwughị ya. Akugo, let me be honest with that. Akugo didn't want to piss the one off. Akugo man, I'm condemn ya earlier. I'm gonna get you now. Ihe kwuru na nwoke ọbụla mere ya mee gị aga igbo ya bete condemn ikwu. Ịgbaghe ha ọnụ si na ọwarụ. Ịgbaghe ha ọnụ kwuo na ọwara. Ndị isi na ịgbaghere ọnụ si na nwoke ọbụla chụrụ nwaanyị nụ na di na nwoke ahụ mege ihe ọ na-eme warụ. Ya uru na ikwuru ya, anyị etinye ego mee play the tape. Mmenye live stream a play the tape. The only thing you kwuru here awụ na nwoke ọbụla mere na ị ga-egbu ya na nwoke ahụ ị ga-egbu ya ogbugbu. But ikwuhụ that na nwoke chụọ nwaanyị nụ na di na ọ mara arụ.
and ime insist na ikwuru ya m take permission menye live stream am play ya wụrụ na ị mere ya then ụka na will give you money ma enye gị ego enye amount ị chọrọ ke m ga-eme ya wụrụ eweliwe gba m ihe i kwuru in condemnation to that menye live stream gba m ihe i kwuru in condemnation to that ma Chukwumereje, I said it earlier and I bring it back. You assume that now, you even confessed to me that now you said it yourself. In condemnation to nwoke na m force gidere gị ka ikwu ya gba m ihe ikwuru in condemnation to nwoke m gwara gị sị gị condemn ya gị na-atụgharị ya gị na-shift the blame to one gba m ihe ikwuru iji condemn gba m statement e mere to condemn that. Chukwumereje, let me also say you didn't even say I should condemn it. It's now what of form one. That's what you said. You didn't feel so kind of condemn it. It's actually showing that you condemn that. Because I didn't make any point. You didn't so kind of condemn it. If you want me to speak on behalf of women, you, Chukwumereje, speak on behalf of them. I chose the path I want to trend. What is that path I want to make a point? Chukwumereje. Who I said that now before a man before one, and when it's something that attracted that woman to that man. Yes, regardless of condemn. Only simple attention to comment. More block got people from comment. When him comment, and I'm comment, and when him GM, I will just some of them, and when him joke him. Ihe m gwara gị wụ na gị kwuo ihe ikwuru gosiri na ị condemn nwoke ichiti nwaanyị nọ na di nwoke ga-abịara nwaanyị nọ na di na-agbado onye enyi kwuo ihe ikwuru gosiri na enwere ihe wụ na mmadụ nwụọ na the country president apụta eme press release president say I condemn this is bad ka ihe ikwuru regard to na ị condemn ụmụnne anyị na-edina ọ na-achụ nwaanyị nọ na di persistently. Can he could in regard to showing that you condemned it? Actually, maybe that particular word they drop. Chukwumereje, ask something that nigga China get na mmadụ zụọ ọgwụ. Na a ga-atọ gị nga lọta dị nwụọ ma na-enwe ndị ka na-azụ ọgwụ. Nsị gị n'ala Igbo na nwoke ịchụ nwunye mmadụ baa arụ mana ndị nna nna eche etiri iwu gosi that na enwekwe ndị na-aṅụ mkpụrụ mmiri enwe ndị kụrụ moto enwe ndị si na-adịghị mma ga machakwa dat na ha agba arụ ghọọ iwu ha gakwa chụọ nwunye mmadụ. That is why ndị nna nna ya ochie ji wee tinye iwu ị na-asụ mọchasị enwere ndị iberibe ga-emekwe ha. This is your consequences. That's what I said. I'm not use that word I condemn. When I speak, anything I say on the internet, I defend it. You know that. Our ancestors sat down, man that now have in your job. But in as much as it's in your job, it took the consequences that follows it. Meaning that the reason why there's the consequences in everything because this is what I said, but interjected me that time. Let me bring it back home. Whenever I give you an argument on the internet, I use myself as a point of reference. In matter of when I'm really 100%. I even bring my said, what can I get you? So I don't have a problem because I cannot say that is not condemn. Okay, no, that is not condemnation. Nwoke chụọ nwunye mmegbuo ya is not condemning ụmụ nwoke ajụrụ gị si ụmụ nwoke na-abata na-edere ndị nwunye mmadụ and ihe o gosiri na ekwuole m ya sị na many men na-ara nwunye mmadụ ha na-ara nwunye mmadụ ọ ihe mere nụ ha gbagoteghị ha elu bịa ịgba gị eziokwu many men na-ara nwunye mmadụ and ana m ablọkụ si most of them dịcha ha na-ejicha fake account na-akpagharị na social media ha achọghị ịgbaghepụ ọnụ kwu okwu many men ewuru nwoke n'uhia even some of people sị gị na ụka ọ na-ekwuru eziokwu ha ma na ihe awụ eziokwu na many men na-ara nwunye mmadụ some of them isi ka ịja bịa ha gị nwa ụka ọnụ ha ga-ekwe gị because ha na-eze gị eze that is the truth ya bụrụ na enwe onye gwara gị nna gwa gị many of them na isi gị nwa ụka ọnụ ka ị gbara bịa Europe ja spend 2 weeks na be ha ha gada ekwe gị ha gada amado onye iwu so ekwekwele ihe social media deceive mpi aka na onye ọbụla menyụọ mpụtakwa echi ndị ga-abịa na-abịa ndị ga-awanụ ndị ga-ablọkụkwa ma blọkụ m so ọwụhụ today adịzila emotion adịzila ka ị dance to the root tune of ụmụ nwoke enweghị ihe iji love ha eme ịpụta kwuoro onwe gị eziokwu front and back
ihe ntakịrị na-eme m dị provoke emezila ihe ka i please anybody kwuo eziokwu ihu eziokwu gị kwuo ya emezila ihe ka i please few people or certain people enweghị iji love ha eme. Manager, I don't do anything to please anybody, and I can never do anything to please all. ụmụ nwoke na-ara nwunye mmadụ, ụmụ nwoke ndị na-ara nwunye mmadụ, ọwa arụ ka ọwụ ha arụ, ọwụ ihe ọjọọ ka ha na-eme ka ọwụ ihe ọjọọ ka ọnụ. Ụmụ nwoke ndị na-ara nwunye mmadụ. Chukwumerije, nwaanyị lụrụ di pụta n'ụzọ si nwa nwoke dị single ụra ya. I will start with that one first. Chukwumerije, nwunye nwaanyị pụtara n'iro. Wait for a young boy. A young boy. Manager, let me land now. Manager, let me land now. Let me land. After mgbawa ya na condemn ya ya abịa so condemn. Ụmụ nwoke ndị na-abịa na-ara nwunye mmadụ na-achụ nwunye mmadụ. Ihe ụmụ nwoke ahụ na-eme ọwụ ihe ọjọọ ka ọwụ ihe ọjọọ. Ekwuchakwa ya mpụta kwuwe ya na ndị mmadụ asị some people asị he condemned it. Ọwụ ihe ọjọọ ka ọwụ ihe ọjọọ. I feel network is freeze go ya. Doctor English. Network may freeze him. If you don't have because after I'm carrying that, you can have a question now. You won't ask me question and answer it by yourself. You want to answer the question. You people that answer the question. For me to conclude, you never condemned it. You are 100%. You are 100% right to condemn. Yeah, you're 100% right. Now, Chukwumerije, let me bring it back home. I will start with the woman first. The act is bad, but the agreement you. Chukwumerije, I don't control what I cannot control. I control what I can control. Chukwumerije, you did a bad thing, you know, but the first person get blame on you. Because why? A buy an ike. A buy when you monike. It's when you call natural men I got. When you when you got. When you can get blame, go the first before you take it. I don't talk when you first. Then I don't know one bullet, one when first, but boya. Moke was also see the good, also see the good. I don't I defend everything I said on the internet. When I speak, I don't go. I won't want to back. I don't come back. Anything I say, I hold accountable of my word, my statement, 100%. What the man did. Enjoy ya juju. Ya agba ya ngo. Ye kwusia. Then ngwa ya no ozahụ ihe m jụrụ ya people. Some gullible people ebido for a one on a comment section. Agwara gị na he never answered my question directly. And don't hear from through some people. The likes of a doctor Jibagote Lukuoku. Mgbe doctor condemn you on na open camera kwuo ya si even none in my brother send the request. O mechara gbatu because okwu ahụ ha slide ya la. Ụmụ nwoke na-ara nwunye mmadụ na-achụ nwunye mmadụ ọwụ ihe ọjọọ ka ọwụ ị ga-asị my brother ọwa arụ nwoke ọbụla mere ya arụ simple ị na-agba ị na-ehegharị dị okwu na-shift the blame to nwaanyị nwaanyị ịgba n'iro ụwa arụ everybody know but nwoke mere ya that act ọwụ ihe ọjọọ simple ọwụ ihe ọjọọ a na-eshift gharị na-eme okwu premente ka ihe a na-eto okwu ude ka ihe abịara m TikTok bi elegemeze kat mgbara gị na m chọga follower. Chukwumerije, the best argument in life for that now. When you have your opinion, you go ya. You can't condemn when you don't have a better argument. Chukwumerije, can't go for school. Ị ga-agba m na ị condemn ya then ị move okwu your opinion mmara na ị condemn ya dan ịbịakwa gị sị m na ị condemn ya wee abịa ị condemn ya true but it's okay kwuwe ihe ị na-ekwu. Chukwumerije, condemnation, or you call it English is condemnation. There is another word that is equivalent to condemnation. I'm saying that nwoke na-achụ nwunye mmadụ bụ ajọ ife mana nwaanyị na-ekwe bụ the next person committing the crime. That's what I said. Isn't that someone I condemn? I don't use that in English. If you want me to use the word I condemn, I can't use that. I can't use that. Chukwumerije, I can't use that. I can't say it exactly the way you want me to say it. That's one thing that I can't say it. When I said here one came and we had job, you shouldn't use the word condemn. I can't use that word. You don't have to know what to say. I can use another pattern of English. What I said is this, Chukwumerije. Nwoke na-achụ nwunye mmadụ. N'ala Igbo anyị, ọ bụ nsọ, ọ bụkwa na-arụ.
pay attention ọbụkwa arụ amakọba Igbo ọbụkwa arụ ọ bụ ihe ọjọọ mana ọ bụrụ arụ na Chukwumerije ọ bụ ihe ọjọọ na nwoke na-achụ nwunye mmadụ mana nwaanyị kwere nwunye mmadụ wee na nwoke dị mmadụ wee n'anya nwanne ya maka kọmiti eme crime ka mụ na-agwa gị she's the one. She's the capital. She's the 100%. Always eziokwu, but contest anyị na-ekwu ọwụhụ ịra ara. Mgbe anyị bidoro argument anyị ekwughị nwaanyị rara nụ. Nwaanyị rara nụ arụ. Nwaanyị nọ na di ya gara nwoke ọzọ. Ọ mere arụ. Nwoke ahụ ga-achụ ya, ya chụọ ya, nwaanyị a mere arụ. Ọ mere arụ, ana m agba okwu okirikiri, ọ mere arụ. But onye ihe anyị bidoro, ebe anyị si bido kwuo okwu awụ. Ụmụnne anyị ndị nọ na di na-abịaghị a nwoke a slide ya na DM na-agbado ha nwaanyị asị ịgba nwaanyị nọ na di enyi ọwụkwa ihe ọjọọ but ya gwazie gị na ọ nọ na di gị continue my brother you are failing it ọ ihe anyị chọrọ ka ị kwuo but ịbịa gị na slide the conversation ihe anyị kwuru nwoke ga-abịa n'inbox nwaanyị nọ na di si ya nna I like you it's not a bad thing but nwaanyị ahụ jụọ na ya sị gị I am married my brother nwanne m alụgo m di o hapụ that woman chọwa onye ọzọ but ị ga continue nji jụọ gị sị nwoke ahụ ịbanye ya wee continue na-persist na-achụ ya ọwụ ihe ọjọọ ka m gwara gị ọwụ ihe ọjọọ gị na-ada ọjị ya na-eshift kwe the blame to nwaanyị Chukwumerije, using your English language to judge you, they say consistency gives the best results. Chukwumerije, nwoke na-achụ nwaanyị nọ na dị consistent nwaanyị mechaa wee kwe nwaanyị chọ ka ara ya nwaanyị nwere ọtụ Merije mana land na Merije ahụ na kwanụ ka ha Merije alakizi m ya this is funny my guy this is funny now this is funny one this is funny let me make my point I have been saying that na nwoke na-aba nwaanyị n'ike Chukwumerije nwoke nke ba nwaanyị n'ike Chukwumerije let's say this way Chukwumerije n'ụwa consistency gives the best results. Nwoke na-ara nwunye mmadụ n'ala Igbo anyị na-asọ ya nsọ ọ bụrụ arụ mana convince nwunye mmadụ wee raa anya the person that committed the highest crime is the woman not the man. Ịma why? N'ala Igbo anyị asị gị ajị a ka onye ọtụ ya gete ajị a ka onye ọtụ ya meaning that nwaanyị chọrọ ka nwoke raa ya ka ọ ga-ara. That's what it is. Ma nwunye mmadụ ma the boy chụrụ achụ nwunye mmadụ commit more crime than the man na-achụ ya ka mụ na-agwa gị. So you put a married man not here, nwoke na-edere gị boss. Mkpụkọ ọnụ dere gị boss. You block him. You are reading my test. You are an idiot. Igbo ashawo gị nwa chọ ka ara gị ụkọ nọ na gị praise the Lord anago gị that is who you are. Ịchọ ka ara gị. Because ọ na-ịchọ ka ara gị mgbe m dere gị first message baby, I love you. I'm blocking. You blocking. You don't need to allow me to write second one. If I now come to and say, you didn't get on your job, come in. Who can you message? Married woman. He said they will every night be gone, happily married. Who can hello baby, how are you? Next time, baby, you can be how are you? Baby, they enter my eye. Before I got there, I am married. I said, well, okay, I like people that is married. I said, you are crazy. Why now I shall okay? But when you got your own cable, what's a get up order? I shall work able, I shall do your eye. Each of a caragi, each of a corner, each of whom can I win your mother on because somebody talk anage, Baho corner the message, or any man, direct message, you go down block it. Opening the message without blocking the man and continue trying to conversate with that person shows that you are shallow. Because a woman decides who she sleep with. Men throws what they want. Okay, now say, will you marry me? You have done your job as a man. The job of a woman is say yes or no. When a woman says yes, she wants to marry you. When she says no, she's not into you. So Masagi, what client on Adi? I have work on Acho Menadi. He get him auto.
You see, you want to blame me as Okon. You are a fool. If nobody's going to tell you that, I will tell you that. And how come? I'm a very disciplined man. Disciplined to the core. That is why I use my wife for example. You say, if I was about when go one day, China, Manana Chava, I'm going to be a penny. Yeah, I can get push, they go to the consequences for what one working. Into my say, carry them well, Mark, to my house or buy your apple and also, and join also. You don't get them, Babas also. But I don't want to okay, yeah, mature. Is it a good thing the man did? The answer is still no. That is why there's a consequences for every action you want to take. Reason why there is law and order in the world, it is because of the fear of consequences. Because even government cannot control what happens. As we are here now, you are the government of this life. If you don't like what Okon is saying, it's either you bring me down or you off your life. This conversation ends. But what I would say, but what like that. Okon can a politician. No, I didn't say that. I'm just telling you. Manager, why I said you are the government of this life now? You have two power right now. You have two power. If I talk rubbish here, you allowed me. It's because you want to hear that rubbish. If you don't like it, it's either you bring me down or you off the life. What that tells you? You cannot control what will come out from Okono's mouth. But you can control whether you will allow Okono stays here or not. This is how life is. You don't control. There are certain things you cannot control. She's not expecting it. Just she cannot control that. But the consequences, Okon, I don't know. I made the film saying that now. I don't care how you want to do to Okon. I don't care how you treat me. But how I will respond is determined by me. That's why people come and say, one person might attack on the internet. And them so connected to say, no, I cannot insult you. But you don't expect me how to respond to that insult. Self-defense, that is what it is. 44 years kita kwem na tuzikone kumeneje. Otano kita ana achọ mmadụ okwu. Mana Chineke mere ebere n'ụwa onye m ka chọọ m okwu. Even your God no go save you. Maka na ma onye ka m, ma nche onye ka m okwu. Onye ka m gbaba. So what does that mean chukwu mereje? Achọ m itera go, achọ m itera go. Ngwa te ya my man dey why dey here. Dey man for that defense. Ihe m ji jụọ gị sị ịkara ewe politician. I feel na all few people ga-aghọta ihe ị mere na enwere politics i playiri na ka m mutuo gị few people ga-aghọta ya but ka m kwuo ya in other way round. M bịara n'ụlọ ụka ọnụ jụọ ya sị enwere egbe ndị uwe ojii asị m ka ihe i kwuru m sị ajụrụ m ụka ọnụ o nwere egbe akwa ịhụna na echenjiele m that word egbe abịara na be ụka ọnụ sị ya ụka ọnụ ị nwere egbe nyegodi m egbe pipụl ndị uwe ojii ajụrụ m sị ka ihe m kwuru ihe a m sị ajụrụ m ụka ọnụ sọ nwere egbe gị hụ na echenjiele m egbe na-efe efe onye ụka ọnụ playiri na mana o ji ya kwuo eziokwu but people amaghị na mgba ka m prove ya na the initial argument ụka ọnụ the initial argument awụhụ nwaanyị agbara nwoke slidere na DM ya nwaanyị ahụ aga mepe ụkwụ ya nwoke edina ya ọwụhụ that one ka anyị na-ekwu mana nke ahụ ikwuru the right the initial argument anyị na-ekwu okwu ya wụ na nwoke na-edere nwaanyị or the wrong or the right ọ ihe anyị na-ekwu but because of na-elele that argument ya adịzie insurmountable to you ga-enwe defeat ga-ebịa gazie as far as nwaanyị mepeziri ụkwụ ya ga-ebịa design ya adịghị iji ya nwetazie good point which I give it to you it is very constructive I give it to you but achọrọ m ka people gaba back to the drawing board hụta ihe generate this argument ọ na-asị na m dị smart ọta ka m bidoro host we live stream somebody nwere ike iji ihe dị wrong convert ya dị right
but followers ga-dance kwa to the tune because ha aghọtaghị ihe egwu enwere ihe a na-akpọ initial argument ọ ihe mere judges dị powerful judges a na-ele the truth ihe a na-ele bụ ke ihe wu the initial argument they go back to the drawing board ile anya the argument ihe anyị na-ekwu okwu ya wụ anyị ekwughị nwaanyị imepere nwoke okwu ọwụ ihe anyị kwughị mana nwaanyị imepere nwoke okwu ihe ọjọọ ihe anyị na-ekwu achọrọ m ka smart people intellectual people ghọta ebe m si abịa ihe anyị na-ekwu okwu ya wụ na our sister Madam Chinyaka dị married English Gold dị married Lolo dị married Ife dị married Madam Charity same thing almost everybody know here ha niile dị married ha abịa kwụsị okwu gbatuo nwoke a chọrọ ha abịa n'ime bọs sị my sister I love you nwaanyị asị gị I don't want gị continue na-edere ya I love you contest a ka anyị ji ekwu okwu nwoke mego otu a ọ dị mma ọ ihe anyị na-ekwu mana nke ahụ dị iche so ihe ụka ọnụ meziri na ka mgbazi nkịtị isoke kwuwe Chukwumereje, let me now bring the argument back again. Nwaanyị gara na dating app sị gị na ọ naghị achọ nwoke bụ asha nwoke ọ bụ ọ na-atụrụ gị asị. Chukwumereje, this is public. This is internet. This is TikTok. Provided you left, pay attention, provided you left your inbox, your DM open, meaning that you were expecting something. But what came was not what you expected. Chukwumereje. Now, why you have put DM ya open? Why you man ma put in the box up okwu kita? E say mo that na e ma ha no nwoke gedere gi. Onya na shashi. Ona shashi gba shashi Chukwumereje ugozi na kwara. Onya na shashi gba shashi guy. He put here kita nwaanyị mara mma ịmasị ya mma. Oyo ijo go njo. You left your DM open. You see me put here okwu telling me that no man should send you a message. In a chromo call, Chukwumereje not intelligent na Makaradishi make finish school. Chukwumereje. He's going according to Chukwumereje. Why you buy the internet? This is internet. Escalate. Emma, I'm not argument. Argument can I for say I put it to you to that. Not have the lab, I put it to you. More will Ibama. Chukwumereje, okay, na Ibama. I don't think I even argument in the lose Chukwumereje. Either now just poverty come make me useless my papa no get. If to say I get that time Chukwumereje, I forget that they say I put it to you straight. I don't know go. When I won't go, they can't carry political science to give me. I think they give man Chukwumereje, let me explain something Chukwumereje. This is internet. Chukwumereje, let me tell you why I respect the Arabs. Hammer that now women are fragile. This is why it looks like other people feel that now. Name those women in the cage. Chukwumereje, the best way to keep a woman is to take her out of danger, not to protect her from danger. Okay, no, so poor. Pay attention, Chukwumereje. The best way to protect a woman is to take her out of danger, not to protect her from danger. Because when she's out of danger, there's no protection. You don't need any protection mechanism anymore. You want that? Why you put interest now? Man, I got you. Because men will come to your DM. That is the fact. And you are aware. I put it to you that you know. Now, got you. Okon, Ngana, Genti, Ngana, dear Munyegina, and Amana, Emanota Munyegino na, Munya, there ya. Emane may be your job. Mane may bend to make your job. Emebe no me ihe ọjọọ ya wụrụ na ọgwa m na ọnụ na di ya sị my brother adịkwa married biko hapụnụ m nwanne m o ngwa chọwa onye ọzọ m continue na-edere ya and ya wụrụ na ihe m degere on the account of relationship ịma na adaga m ihe m mere adịghị m ọwụ ihe ọjọọ ịhụnanya asịghị gịnị asịkwa gị na nwoke idere nwaanyị nọ na di na ọwụ ihe ọjọọ but ihe m gwara gị wụ ya wụrụ na idere the woman asị gị I am married gị continue na-ede and idekewu for business ihe idekewu for relationship ka ịgbado ya ka ịra anya nwanne ị dara ya ọ ihe m na-ekwu okwu ya hia so ma jụzie na-eputuo ya gị nwa nwoke ọrụ ya wụrụ na m dere nwunye gị mgbe ọbụla ị hụrụ na m derele nwunye gị ama nwunye gị ahụ na masị onye ọjọọ bet ihe ị ga-aghọta nwaanyị gị gwa m na ọnụ na di m continue na-edere ya for business m na-edere for relationship ụka ọnụ ele otu ị ga-eche hụ m ịbịa na TikTok bịa na my boss ma gị nọ na boss ka edo anya ị ga-eji hụ m ewele iwe na ịlụrụ na m derele nwunye gị
nwunye gị agwa m na ọ nọ na di na mbiko nwanne alụgokwe m di m na-edere ya na-agba ya relationship ma akpọgote gị na bọs a and ọmụnwa mere datin ị ga-adị comfortable with me unu atịzi na achị hia just na-ekwu eziokwu hia. Okay, Malaysia, let me now answer this question. I'm going to answer you this question in 2 paragraphs. Pay attention, Malaysia. What I can do for myself, I don't need to say, God help me. What I can do for myself, I don't need to say, God help me, because I can do it for myself. If you send my wife a message now in her DM, she won't even know whether you send her a message or not. You know why? It does not exist. That DM was blocked. Second one, TikTok. If I write Mama Chacha and Tindiara or English good, anyone that is here, if Mama Chacha does not approve it, I will not send the second one. That's how TikTok do it. What that tells you? TikTok already know that people can send nonsense message, foolishness. But it is left for you as a woman, the owner of the account. Okay. Wait. TikTok already know that anybody can send random message at any point in time. That is why they give you, as the owner of the account, the privilege that Ukonu do not have. What is that privilege? If Ukonu send you this, you are entitled to welcome the message or block me so that I will not send again. If you don't open the message and accept it, I will never have the power to send again. So what does that tell you? Everything in this life depends on you. My wife's DM. Wait. Before I become viral, I did follow my wife on TikTok. It was when I know say people don't take care of matter for her. Now even I follow my wife. I follow them, they don't follow me. So that algorithm no go bring them, come back to people who don't want to do basketballs. Do you know why? I carefully did that. I did it for myself because I have the position, I have the capacity to do it. I control everything around me. I am in charge. When I say I'm in charge, I'm really in charge in everything. The only person from know waja. And I know what waja said, oh, let me be the last person that will show this. Because in the mad me prana, and I'm not going to do it again. I love that advice. What does that tell you? In this life, your choice is to protect your boundary. You don't care how people, you cannot control how people react. The reason why I become grace today, they have all the weapons to fight back their enemies. You cannot control. There's one thing the Chinese man said. My Chinese man said that you can throw the first shot in Chinese, but I kid you not, we will not allow you to throw the second shot. Wisdom. Chinese man said it. Said China has prepared the place that you can throw the first shot, but we, the Chinese, will not allow you to throw the second one. You cannot allow you. Where are you going to see my wife to write her message? Who goes your guy? You can't do that. She's out of your league. That is why, as my friend, you cannot visit me in my house. You cannot. The only person I did was waja. Even waja said, "Oh, Kono, no try him next time." And I believe what he said. Thank God he was a person like him. I will not allow you. What are you? My friendship ends with you, not me and my wife. In Apwara, it won't go heaven by force. You dare know that, because if I come to your house, I don't even like to go to your house. I'm not going to go to the house. I'm not going to go to the house. I'm going to so I understand that I have that attraction, even wine. That is why I don't go to people's house. Especially aging wine. I thought, what am I coming to say? A guy who gonna come and say, no, guy, no, they come. Let's meet here. In my wife, I know that thing they mean. In my community, women don't understand there are men who have special attraction. You might not look handsome, but you have no wine. I like it. When I was in school, I don't remember spending money for wine. At least I'm talking to you from for 70 Pro Max. Now husband and wife buy them for me. Who can't get grace? Not be church or church. So I understand that I'm more about too. So there are certain things I cannot do because I cannot control what you're going to tell me. Too many when you can put a best friend get a problem there. Who was in the Bible? I don't know who was in the Bible. Potiphar. That was I don't know who. Remind me the name of that boy in the Bible. The guy Rando say up, Rando up because 1 minute. Can do also. Why mother you don't know like this?
Wanya Chuoge. Joseph, yeah, Joseph, thank you very much. Joseph was the Bible when Potiphar Dakute. He cannot control the wife coming to him, but he can control whether he wants to sleep with the wife or not. Mo kana open ike bono yama na tresom. Ofo mu akoro na masem na afro no bi akodi no bi. Fede mmadụ ka ebe ọ na dị nwata na eze na consider. Anya mmiri na-agba ndị iro. Okwu eziokwu enwe oyi one na Igbo. Chioka Igbo na-abịa. Yotago by default mụ abụ mkpi na-agbara ọra. Ofu onye kwetere n'ụwa na ofu nwaanyị na-ezuru m. Proudly polygamist in practice. Did you hear that English? Proudly polygamist in practice. What am I trying to say? Chukwu Merije. I am a proudly son giver. The only man when no get money, but I get pride. Pride in our water. And money I want no get God that beg give me money. If let's not pride, make God don't give me money. Pride in our water, but money I don't get. I'm on our water. Water integrity in our water. Anything you can think about a man who cannot get and only money remain. And if he day, now 500 women I go marry because more good chief and I can't take good kids than I don't mind. I meet my wife. Okay, Dr. English good. You go to mute. Oh, thank you so much. Dr. English, are you there? Okay, Madam Ifi, are you there? Longest time, Madam Ifi. I'm talking. Good evening. No way go mute, ma. Good evening. Good evening, my brother. Good evening, everybody. What the I have not been active on TikTok for Sorry, Mama. Sorry. Respect to you. I see you, my boss. Respect, I see you, my boss. I see you. I see you, my boss. Welcome. No problem, my brother. Keep me welcome. Madam Ifi, Ganiro. Okay, I want to thank you for the opportunity once again because this life, this is our life anyways. But I'm today because I have the time and I like me. First of all, I should meet you on here Basara okay Shumai. And I should kind of want to matter that la you are not doing yourself a favor. Spiritually, traditionally. Now, it's my wine, Petreni, or the wrong, or the right. That's an answer you know already. Or the wrong. For wine, you better. But that should matter that women are fragile. And the pressure is what some of them cannot stand. Because of some of the circumstances surrounding some of these women. Before working on today. Just like what Ukon was saying. You see, in every nonsense there is sense. Most of the things we might not agree with it. But to some extent, I want to pick something from there. I'm actually pick our again. All I know share life now. Anybody know a social app say that? Like DM ya, and the mother they send their message. You are lying. Except when you hear the anytime you finish life, people will come into your DM to drop a message. And don't worry, you pick here. It is your interest that determines the level of the disturbance from any man. Every married woman, then we set boundaries. There are gatherings we don't go. There are discussions we don't contribute. Ilanya, you see this platform, always some discussions. Chukwu Merije, you confirm. Before I sent a request, only one topic. Topic, we have that. La muaga di bold. La una di muga katala. Di mugu a very strong follower of Chukwu Merije. Lo una gafebe mwofum. Because of law, makome fum. Because some people may say, because each no. But to some extent, that thing that people will not be happy with. You don't supposed to do it. As a married woman, always some discussion, always hear local. Always discussion why you know like delay tion. Always gathering why you know like delay. Always dressing why you know like dress. But I will come to that dressing aspect.
because ihe nchọ ka ịghọta ọsọkwa gị kpuo olu ọsọkwa gị were ihe kpuchie isi gị nwaanyị nwoke chọrọ ịchụ gị ga-achụ gị. That's why I just say I will go to dressing part because enwere many reasons nwoke ji achụ nwaanyị. Ụfọdụ ụmụ nwoke ada achụ nwaanyị because of your beauty. I want you to understand this. Ụmụ nwoke bụ that because of your understanding, because of your talent, because of what you do, because of your family background, they will come to you. Anyway, one guy, look at her one day, when they show me the wife, I was like, Gini Kwanya this kind of woman, eh? When you are very ugly. But this man is very proud of her. You know why? Because there is a quality in her. It is not quantity. It is not beauty. Beauty is in the eyes of the beholder. Obviously, physical woman. But open nwoke batara DM today, chukwu merije. Line mechara life. Adamna, Adameje put message. God knows. I only go there. Don't message expect. I will just go there and see it. If you go to Facebook, only messages like 6 months, 5 months, 4 months. I've not even opened it. So if you send, you will be tired and go. Am I now saying that because of that, okay, they go social apps. What about walking on the street? What about the church we go? What about the market we go? That is the area I want you to look at. If you are not saying that because you control the apps your wife is operating in, you see, Iwaliro is in the heart. It's an individual thing. Like, I'm about yesterday. Before wine, Abado, Zakologi, Adam now, 2 am no limona, Dimona Pala, 000 bia, no on a toilet, Zakologi. On send direct message, saying, I'm not come gas to me yourself. Then, when make it, where was the point? Pado, Jebe Beggy, and may go up my mind to destroy that man for a long time. What they go, you pour from that man. You see, cheating is not a journey of one day. Both for one and wine. And here I'm in one Shubagi. That very first time, Chukumeli pass at me, I will make sure I bring the attention of my man to it. I am talking my own. I'm not saying everybody will do the same thing. And I'm not saying everybody will do it. But we need to protect ourselves. You have to protect yourself because we are so weak. Oh, why be very weak? Oh, I just send that message now. I go home here. You see that side the poor, send the brand gift. See that side the poor, maybe see a call. They may go to any length to get your phone number. You will not call me. Me with a phone and need him. I'm not my house. I go the call. Then from there, the man is mad at. Now, this is a problem. But Kambagi, Shukumerije, Omena line, Ian so, Iheburu, Ndi wine today, with the abolition of our tradition. Makala, Iamje Kuyabu, if we don't the reason you cannot drive when you are drunk is because you want a law. You want you got fine. By the time your pocket, you pay it. Fear get make it. You obey the law. Licensed. That if a lot of people are she's just a cake. She's old-fashioned. She's primitive. Oh, my worship with her. Oh, yeah, if put out a public, if one advice how to live good in her marriage. You know that valuable now. Here na kwa da kosi piano. Na biko nwa encourage ba mapa maybe si bute nke ya. Ihe o ji do otu ahụ wo gini. La ndị ba anyị enweghọzi nsọ. Eziokwu na agwa gị. Nsọ ahụ anyị na-enweghị omezi anyị enweghị check and balance. Ma nwoke na nwaanyị na-eje la nwaanyị lụrụ di
egwu atụghọzie mara datịra enwere ihe ya eme gị ma ije na be nwaanyị lụrụ dije dị anụ nwaanyị na onwe ihe kpeta ka nwoke dị ya enweghịzi fear datịra o nwere ihe ga-eme ya. So anyị enweghịzi check and balance, onwe ihe na-atụzi anyị egwu. Onye ụmụ nwaanyị anyị nọzi na-agụ ogbu egbu ọchata gbuo ọchacha gbuo ọchagacha gbute. That is the point. Because if we don't treat action, we cannot be talking about reaction. What we are talking today is the reaction, the aftermath of the abolition of our tradition and culture. Omezi anyị na anyị werela chọọchị, anyị werela religion, anyị werela western life. Ịpụtazie anyị na-ekwu ihe sọrọ anyị na-eme ihe sọrọ anyị. Nwaanyị pụtala just like Lolo kwuru. O nwere video m mere that I sent in my page. I was going through in TikTok for a very long time now, going through people's page. If ụmụ nwaanyị anyị nọ, nwaanyị emepe ọnụ na-akwu ihe gbasara nwoke na nwaanyị na-akpọ okwu afa, o nwere okwu anya da-akpọ afa, o nwere okwu na-eme nwaanyị chi ikwuye ihe ị ga-ajụ onwe gị bụ hey. My sister, onye na-ekwu ekwu onye ọgbasa ihe a na-ekwu okwu ya wụ ịgba n'iro, ịghọtago anyị na-ekwu aga m abịa m construct otu mmadụ si kwu okwu. Ihe a na-ekwu okwu mmadụ emepe ụkwụ gbaa n'iro raa ihe a na-ara ara ihe a na-ekwu okwu ya nke ikwu okwu onye ọbụla ma otu ha na famili ya si kwado beta ọwụ ihe anyị na-ekwu okwu ya wụ ịgba n'iro a. Nwanne m ihe ahụ na-agbakwa ka na-agba gị ihe a ọ bụ okwu ịgba n'iro a. Ịmakwana mgbe nwaanyị rere ifere ọ reela mbụ, the very moment you have come out of that shame onwe ihe ịma mmenwu. So ịdị na nwoke ebuzi is a norm for them, onwe ihe akpọrọ ya, and ọda atụ egwu ya. And ụmụ nwoke unu na onwe unu like ebe okwu a bidoro, nwoke ọbụla mara datịrị ihe a nwaanyị nọ na di ịkpọ m na-ajụ m sị m gịnị bụ afa gị, mma agwa gị afa mbụ Mrs. Ifunanya Dumbili. That is a red flag. Every responsible man ga-ama that this woman is married and you go and give my ID. Now ihe gburukwara anyị again wo ị ga-akpọ m na ngwa bụ Chukwu mere ije hey nnekekwa ifukwara m na mbụ agadi nwaanyị isi m achala white maka na m dress refine ọ maka na ifula m dị comfortable ọ sị gị babe nna hey nne ha fa na asị gị afa m bụ ifi is a welcoming environment. The first thing the man that you only have because if is either she's single or she's a widow or she's searching. These are things we should also consider. The way you present yourself to any gathering, anybody, I'm a businesswoman. If Mama, sex education is not fornication. And then when Madam Chinyaka Madam Chinyaka go for English in us, it's in a madam. So working at Hota one the experience as one the promise. I'll go to Shikuku, Madam Chinyaka. Why security and experience are not the same? All the same. So some people are Hota Mado the well experienced, not the promiscuous. All the promiscuous. Yes. All the wrong. And the sex education, like them will move for them to in my program, man, go for the honor, it will be a business, it or politics, so due to depending, I come to make a live stream. So sometimes I will hear the part of sex education. If we can may analyze with a view to educate people, not with a view to or for cruise. So give them misquote to ya, and then we can go on with a view to educate people, and they are constructive. Mani we can ya get decorate room where we have been as all when you need to talk, all slow poison, all when you can, or him just saying that. Nehungamadu don't judge, but Yani Kuya will only cheat again. Yes. Your page has gone